stay here before, only this. Yes. Good. Okay. So is it now started? Not yet. Not yet. Okay. Bom dia a todos. Hoje é o nosso quarto encontro aqui da disciplina de Política de Saúde e Atenção Primária do Programa Biociências e Saúde da Unioeste Campus Cascavel. Nós estamos nesses nossos encontros discutindo sobre os diferentes modelos de atenção à saúde, como eles se caracterizam e como é a atenção primária nesses espaços. Hoje estará conosco a professora doutora KERSTIN HÄMEL, da Bielefeld University, da Alemanha, para falar sobre o sistema de saúde bismarkiano, o modelo que é executado, então, na Alemanha. A professora KERSTIN HÄMEL, ela já esteve aqui conosco na Unioeste, nós já tivemos, né, o prazer de tê-la aqui como professora visitante. Ela é da Escola de Saúde Pública da Bielefeld University, na Alemanha, então ela é professora de saúde pública para o curso, né, da área da saúde e da enfermagem. Ela trabalha, né, com atenção primária, com os seus conceitos, com comparação internacional entre os sistemas de saúde, como foco de pesquisa com a prática avançada de enfermagem, a colaboração interprofissional, a integração de conceitos para atenção primária e o cuidado com as condições crônicas. E ela é graduada em ciências sociais, né, então, e atua na área de saúde pública. Fez o seu doutorado, né, estudando sobre esse tema, é professora lá da universidade e agora nos últimos 2 anos estava na coordenação, então, do seu departamento. KERSTIN, I introduce you to the students and then you can introduce you by yourself with more information now, and I only will arrange with the students how our class will perform, okay? In a minute I invite you to speak. Turma, a professora KERSTIN hoje vai falar, então, em inglês, né? A professora KERSTIN domina o alemão e o inglês, e aí ela vai fazendo a apresentação dela e nós faremos a tradução. Eu, a Alessandra, e nós estamos hoje, Larissa, se você quiser abrir sua câmera, nós estamos hoje também com a professora Larissa Schmidt, do nosso curso de letras aqui da Unioeste, do campus de Cascavel, também do programa de pós-graduação do curso de letras, que vai aqui nos dar um suporte na questão da tradução, né, caso a gente se atrapalhe aqui com alguma coisa, eu e a Alessandra, né, a professora Larissa vai ficar aqui como nosso suporte. Muito obrigada, Larissa, por mais essa parceria conosco, né, entre os programas aqui de pós-graduação Biociências e Saúde e da pós-graduação aqui na nossa área de letras. KERSTIN, now you can start with your presentation then. Thank Yes. you. I appreciate very much your acceptance for our invitation. It's a pleasure to have you here again. Thank you very much, Beatrice. It's wonderful to stay here, and I thank you so much for this invitation. And thank you also, Larissa. I know her very well from my last visit in Cascavel. She supported us so perfectly, and it's good to have you here, Larissa, so that all of us can understand each other. And okay, my English is not so good, but I've learned that many Brazilian people like my English because it's more basic than a person that lives in the United States or elsewhere would speak. Okay, today it's me a pleasure to introduce you to the healthcare system in Germany. And it's a hard job to explain the German health system. You will see it because it's
totally different from the Brazilian system. And it's very fragmented and very confusing for outside people. But before we take a closer look at the system, I want to introduce me and a little bit more where I live and work. You can see here, that's me, and Beatrice already told what my dedication at the university is, and maybe she does not know. Basically, I am a graduate in nutrition science and home economics. So, and then later I concentrated my research on nursing and health services research. So now I'm focusing on this field. I live in the city of Bielefeld and I work in the city of Bielefeld. We have nearly 340,000 inhabitants. I think it's a little bit similar to Cascavel. And we live in here, it's more countryside and rural area, but we are here in the state of North Rhine-Westphalia, in this last corner of the state, and the state of North Rhine-Westphalia has nearly 18 million inhabitants. It's the most populous state of Germany. So Germany is a small country compared to Brazil. You can see here, this is the main hall of our university. We only recently started to go back into our building. And we have a lovely university. It's founded in the 1969. It's a so-called reform university. It's different from the traditional ones in Germany. The traditional ones are really hundreds of years old. But in the idea of the 70s, reform means that the different disciplines work together and that we meet and discuss together how we can improve the society and have a good life in a diverse society and so on. We have 21,000 students. I do not know how many students does Unioeste have. Beatrice, do you know how many students? Around 14,000, KERSTIN. Wow, so we are small compared to the Unioeste. And it's also, when you think about Germany and Brazil, then it's always a little bit smaller. It's more density in Germany. And it's also important for healthcare to understand the healthcare, because we have not these wide areas we have to serve for. Germany has in a total, Germany has 83 million inhabitants. Okay, now I will translate a little for the students, okay, KERSTIN? Yes, we do. Ok, a KERSTIN, então, está se apresentando aqui para vocês, né, gente, dizendo quem ela é e aonde ela trabalha, né, então ela acrescentou aqui uma informação que eu não tinha colocado para vocês a respeito da graduação dela, então, na área de nutrição e seria aqui a nossa economia doméstica, né, no Brasil, e aí, então, o doutorado em ciências sociais. Então, ela está mostrando aqui também, né, onde fica a cidade onde ela mora, né, que é Bielefeld, então com uma população aproximada de 333 mil habitantes, muito similar aqui com o tamanho de Cascavel, só que essa é uma região que fica no estado seria assim a Westfália do Norte, né, mas o estado é a Westfália, e esse estado é o estado considerado mais populoso da Alemanha, com quase 18 milhões de habitantes, então é uma densidade, né, populacional bastante grande, inclusive na Alemanha como um todo, que tem um território pequeno e 83 milhões de habitantes, né? E essa foto aqui do canto à direita, ela é do campus lá da Universidade de Bielefeld, então eles têm em torno de 21 mil estudantes, né? E ela foi fundada então em 1969, tem uma pluralidade
pluralidade de cursos bastante grande, com todas as áreas do conhecimento, e é uma universidade, segundo a KERSTIN, considerada bastante progressista, que pensa no bem-estar da população, em como fazer mudanças para que as pessoas tenham melhor qualidade de vida, que trabalha principalmente no programa dela, né, com enfoque da área social bastante importante. Aí ela perguntou também quantos estudantes nós temos aqui, a título de comparação, né, eu falei que é em torno de 14 mil, mas nós somos uma universidade multicamp, né, e ainda assim não temos o número de estudantes, né, que tem lá na universidade, então, onde ela trabalha, né. Eu acho que é isso, Alessandra, você quer complementar alguma coisa? Eu esqueci alguma coisa, será? Larissa, será que eu esqueci alguma coisa? Não, né? Então tá bom. KERSTIN, it's okay. Now you can return with Yes. the explanation. Perfect. I have a last remark for this. We are a state university like Unioeste is, and in Germany we do not have federal universities. Only the states are allowed to have a university. Então, a KERSTIN complementou que lá eles não têm universidades federais, né, eles têm universidades estaduais, mas não como nós temos aqui no Brasil, né, com as universidades públicas federais, né. Ok, KERSTIN? Okay. I work in the university in the School of Public Health, as Beatrice already has told you. We are the first, we are a faculty, so we are self-organized in the university. We are an autonomous school of public health, and we were founded in 1994. It's interesting that we are the first autonomous school of public health in Germany, but we are founded only some years ago, you can say. We have a special situation for public health in Germany, because in Germany, as you all know, we had the Nazi regime, and here there was public health, but public health professionals as well as researchers collaborated close to the Nazi regime, and they organized the euthanasia programs and so on. And this is the reason that in Germany we have the phase after the World War II where no public health was institutionalized at university level. Only later we started again with public health in the idea of health promotion, public health, and the new ideas of public health. But we still have to put away our tradition, our past. Yes. Ok. KERSTIN estava explicando para a gente que eles têm agora, né, a Escola de Saúde Pública lá na universidade, né, que foi fundada muito depois, né, da universidade, como a gente pode ver, só em 1994, e aí ela mostra aqui, né, o enfoque que tem hoje em relação à saúde pública para a comunidade, mas muito recente, e relaciona isso, né, com o regime nazista, com a Segunda Guerra Mundial, com a dificuldade, né, da sociedade como um todo para organizar um sistema público de saúde diante de toda essa história que eles viveram, né, e da influência que o regime nazista teve, né, sobre a organização social, política e econômica desta realidade, né, que isso impactou na organização do sistema de saúde inclusive, né. Então hoje, né, a partir desse período aqui, né, da década de 90, é que a saúde pública ela está mais fortalecida, né, e segue se fortalecendo nessa realidade, né, em função do histórico deles, né, de organização social e política, enfim. Ok, KERSTIN? And our school is divided into 8 departments that are basic public health disciplines. For example, the department 1 is health systems, health policy, and health sociology, and so on. You can read it here and see it here. And my department is this year, so we are focused on nursing specifically. But we work together to make our research in the interdisciplinary way we always need in public health, and also our researchers are doctors, nurses,
psychologists, social scientists, and so on and so on. I think it's typical for the situation in public health that we are a multidiscipline. O programa da KERSTIN, primeiro assim, lá dentro da universidade, eles têm as escolas, né, as escolas separadas, como se fossem aqui no Brasil, nós temos algumas, né, algumas universidades federais têm escolas, tem escola de medicina, tem a escola de enfermagem, a organização deles lá é baseada nesse modelo. Eu até esqueci de falar isso no slide anterior, lembrei agora porque a KERSTIN falou, então, né, da divisão dos departamentos dentro da escola de saúde pública onde ela trabalha. Ela coloca aqui o departamento dela, né, que é então pesquisa em ciência, pesquisa no serviço de saúde e a ciência da enfermagem, mas o interessante é que o programa dela é muito parecido com o nosso, né, por isso ela até já veio aqui com a gente como professora visitante, porque eles trabalham com todas as profissões da saúde, trabalham com pesquisa colaborativa, com interdisciplinariedade, como nós trabalhamos aqui no nosso programa. Por isso, a professora KERSTIN é uma parceira já aqui do programa, né, a gente tem inclusive a intenção aí de aumentar essa parceria, né, porque os nossos modos de trabalhar são bastante similares na condução aqui das pesquisas e do programa de pós-graduação. Ok, KERSTIN? Yes. So the last information is our degree programs at our School of Public Health. We have a Bachelor in Health Communication, a Master in Public Health, and the Doctor of Public Health study course. And we have also professional master programs. This is Master of Health Administration and Master of Workplace Health Management. Então, a escola, né, de saúde pública tem o bacharelado em comunicação na área da saúde, mestrado em saúde pública, o doutorado em saúde pública e ainda 2 programas profissionais de saúde. Então, a escola é composta por 5 cursos, né? Os programas profissionais são o mestrado de administração em saúde e o mestrado do gerenciamento, né, do trabalho na área da saúde. Ok. Good. Now, we started already a little bit to focus on Germany. It's a relatively small country, and our capital is Berlin. I think the most know it from the television and the history about the divided city, and our our largest city, Berlin, has 3.6 million inhabitants. We are, like Brazil, a federal system, and we have 16 states at federal level. Typical for Germany is that we are one of the really oldest countries in the OECD. Only Japanese have older population. Also Italy has a very old population, but Germany is in the rank of place 3 to 4, like this. The life expectancy at birth is now by 81 years, and the fertility rate is quite low. It's 1.1 I would have to write it. So yes, no. So it's a change in system, and we do not have the fertility rate of 2.1. That is expected that the population will hold their size, but we are a shrinking population because of the low fertility rate. Ok. A KERSTIN trouxe então aqui para a gente algumas informações gerais sobre o país, porque para a gente entender o sistema de saúde é preciso conhecer um pouco dessa realidade, né? Então, atualmente são 83 milhões de habitantes. A capital, né, ela comenta, como todos sabem, é Berlim, né? Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial e com a adoção de o sistema, né, comunista numa parte da Alemanha, que depois da Segunda Guerra, todos vocês sabem, os países foram divididos, né, entre o grupo aliado e entre a então União Soviética, né? E aí então Berlim se dividiu entre Berlim Oriental e Berlim Ocidental, ficando uma parte então sob o comando dos aliados na Segunda Guerra e uma parte então sob o comando, né, do sistema comunista soviético, né? Socialista, enfim, soviético. E aí então todo mundo conhece Berlim por conta da história, né? A Alemanha então ela é organizada em 16 estados, né? Parecido aqui com o Brasil, os estados são subordinados à
federação, né, como nós não são Estados Unidos, né, são estados hierarquicamente subordinados, então, ao país, né, Alemanha. É um dos países, então, mais antigos, né, da Organização Social, para o Desenvolvimento Econômico, a OECD. Atualmente, a expectativa de vida dos alemães está ao redor de 81 anos e a taxa de fertilidade, então, menos do que 2, né, 1,57. Como vocês podem ver aqui nos gráficos demográficos que a KERSTIN colocou, comparando Alemanha e Brasil, né, nós hoje também já não somos mais uma pirâmide, né, já temos aqui um formato de pera, e na Alemanha, então, esse formato mostrando, né, o envelhecimento da população é mais evidente ainda aqui do que o do Brasil. Então, com um grupo, né, de pessoas mais velhas e a taxa, né, de fertilidade que já não repõe a população. Ok, KERSTIN? Sorry, but I explained the graphics. Yes, I heard it, yes. So it's good, so I do not have to do it again. And I do not know if you have said that the German graphic, so it's to suppose that the Brazilian graphic will be in 2050, like the German graphic. There are some indicators that in 2050 you will have a similar share of older people as we have now in 2020. Yes. And the news KERSTIN here, because the COVID-19 pandemic shows that our rate are decreasing every more than this yet. Then probably we'll accelerate this change before 2050. Yes. I will explain to the students now. A KERSTIN estava dizendo, né, que o nosso gráfico demográfico aqui até 2050 é para estar, né, as projeções mostram que ele vai estar muito parecido com o da Alemanha, mas agora nós já temos estudos, né, desse período mostrando que talvez a gente chegue a isso antes ainda de 2050, muito em razão das consequências do Covid-19, porque a nossa taxa de fecundidade nesse período reduziu mais ainda. Então, pode ser que antes ainda de 2050, né, o nosso gráfico já esteja como o da Alemanha. Ok, KERSTIN. So, to have another idea of the differences between our two countries, here's the GDP, the gross domestic product of the OECD countries, and here is the OECD average, and we are a very high income country in Germany. We are here in the rank, but there are a lot of other countries in the European Union also that are much richer, you can say, in terms of the GDP. And here is Brazil in the comparison. So we have some differences, and for us it's of course easier to organize public health and healthcare services because we are really rich in this country. Então, a KERSTIN estava mostrando aqui para a gente, né, o gráfico do Produto Interno Bruto, comparando os países que fazem parte da Organização para o Desenvolvimento Econômico, mostrando, então, em vermelho, a Alemanha, né, acima da média dos países da organização, da OECD, e o Brasil em azulzinho cá na ponta esquerda, né, do gráfico, mostrando, então, a diferença, né, da riqueza produzida entre os países. Né, como vocês podem ver, tem países, né, mais ricos do que a Alemanha, mas a Alemanha está ali, né, do lado direito do gráfico, mostrando, né, que é um país com uma produção, né, bastante expressiva dentre estes, então, que compõem a OECD. Ok, KERSTIN. Yes. And for those of you that do not have a clear picture of Europe, here is Germany in the context of Europe. We are here in the center of the Europe region, and yes, so this is the situation. Ok, aqui então a KERSTIN está mostrando, né, no mapa da Europa, onde fica a Alemanha, né, então um país central dentro da Europa. Ok. So, okay. So in terms of urban or rural regions, when you look here at the table in the bottom, you can see that nearly 70% of our
inhabitants live in an urban region, and 1/3 of the population lives in a rural region in Germany. You can see it here at the right side. You can see the urban regions are this, and these are the rural regions. Of course, you have to have in mind that the classification, the national classification of rural is not similar or not identical to the classification of rural areas in Brazil. As I said, we have a densely populated country, and so rurality is different from that in Brazil. Ok. A KERSTIN está mostrando aqui o mapa para a gente, então, da distribuição da população entre a área urbana e a área rural. Aqui, então, em laranja, vocês têm a maior concentração da população na área urbana e em verde na área rural. São, então, aproximadamente 70% dos alemães vivendo nas cidades e 30% vivendo na área rural. Aí, o que ela está chamando a atenção para a gente? Obviamente, né, nós não podemos aplicar o nosso entendimento sobre o conceito do que é viver na área urbana e na área rural, num país densamente povoado e industrialmente muito desenvolvido, né? Então, viver na área rural na Alemanha não é a mesma coisa que viver na área rural em outros países do mundo, muito menos o Brasil, né? Com essa extensa área territorial aqui que nós temos, né, com grandes latifúndios, isso não é a realidade da área rural da Alemanha. Ok, KERSTIN? Mm-hmm. In terms of socioeconomy, the south of Germany is the richest region, and here the north is poorer. Also here the east, the old communist part of Germany, it's more rural and it's poorer, the population, than here in the west of the country. Essa explicação é bem importante, gente, porque aqui, se vocês olharem o mapa, né, o que ela está dizendo para nós é que o sul da Alemanha é a região mais rica do país, e isso está relacionado com o período, né, de divisão entre o país, né, da Alemanha socialista e da Alemanha, né, capitalista. Então, o leste e o norte, que eram socialistas, são as áreas mais pobres ainda hoje, e o sul e o oeste, que eram sistemas, né, já capitalistas desde depois da Segunda Guerra, são as regiões mais ricas e mais desenvolvidas, então, da Alemanha. Então, essa área que é mais rural, né, é a área que era a Alemanha socialista, então, aqui do norte e do leste. Ok? Thank you very much, Beatrice. So, the German social security system is called the Bismarck System. Who is Bismarck? Bismarck is a very conservative chancellor from old Germany. He's not so interesting, I would say, and he has also he drove on wars and so on, but he was an important figure as the first chancellor of Germany, and he had an idea of how to build a social security system for the population, and it's a really old system, you can say, because our health insurance, we have a public health insurance, we call it statutory health insurance. It was founded at the end of the 1900s. It's the need to act and to have social security system. You can see it's here. The first, also the accident insurance and the pension insurance is in the context of the industrialization at this time of Germany, and so that we have some basic coverage. Of course, in the old times, it was only a small benefit that were possible for the population about the insurances, but the basic model started here. We have 5 pillars of the German health insurance systems. The first is the health insurance, then the accident insurance, especially focused on accidents at the workplace, then the pension insurance, and later
this is, we had, you can think, oh, I don't know the name, but there was a economic crisis, a world crisis, you can remember, in the 1920s. And here the state organized an unemployment insurance. And the last and fifth pillar of the security system is close connected to the health insurance, is the long-term care insurance. And I will tell you also a little bit about the long-term care insurance to understand how the nurses are integrated in this system. Ok. Bom, então a KERSTIN está agora apresentando para a gente, começando, né, o foco da aula hoje, apresentando o sistema, então, de seguros sociais alemão, chamado, então, também de Sistema Bismarkiano, por causa do Otto von Bismarck. Então, ela trouxe aqui a fotinho do Bismarck e comenta, né, que ele era extremamente conservador, né, como político no desenho, né, dos sistemas, e, claro, isso influencia no modelo, né, que eles têm até hoje de atenção à saúde, que é um modelo, então, baseado em seguro social. Esse modelo de seguro social, ele está baseado em 5 pilares, que são o seguro de saúde, que começou, então, em 1883, de uma maneira, assim, mais genérica, né? O seguro exclusivo, então, para os acidentes, mas aqui são os acidentes de trabalho, né? Então, relacionados a aquilo, né, que acontece durante o processo de produção. A pensão, né? Então, um seguro de aposentadoria, né, para as pessoas, ou mesmo em relação ao adoecimento, um seguro-desemprego, então todos eles foram tendo períodos diferentes, né, os 3 primeiros lá ainda nos anos 1800, o seguro-desemprego, então, ele veio no período da Grande Depressão, né, que, assim, os anos, né, em que isso foi mais dominante foi aí 1929, mas esse seguro, então, já foi criado na Alemanha em 1927, e, por fim, o mais recente, aqui depois da Segunda Guerra Mundial, né, o seguro, então, para condições crônicas, né, seria essa tradução aqui para o long-term care, utilizado, né, no inglês. E aí ela vai explicar um pouco mais sobre esses sistemas para a gente. Ok, KERSTIN? Your audio is closed. Yes, okay. So now let's start with the health insurance. How does it work in Germany? We have a mandatory health insurance system today. This was not the case all the time, but now it is. It should be that every German has a health insurance. Yes, so by fact, we know that nearly 1%, a little bit below 1% of the population has not a health insurance because, for example, they live in the streets and they do not have an address and are not integrated in the society. But since some years, everyone in Germany has to have an insurance. So this is the obligation. Ok. Então, gente, aqui já é importante comentar com vocês, o que a KERSTIN está dizendo é que, assim, é uma obrigação, é mandatório, é obrigatório na Alemanha cada cidadão ter um seguro de saúde. Ela está contando aqui para a gente que em torno de 1%, talvez menos do que isso, não tem. Por quê? Porque para ter um seguro de saúde precisa ter um lugar, né, ser de algum lugar, e aí tem aquelas pessoas que vivem na rua, né, que vivem numa condição assim que não tem um endereço, né, não tem dados, não tem documentos, e aí não conseguem, né, o seu seguro de saúde, mas assim, praticamente, né, 100% da população, então tem um seguro de saúde, é obrigatório que tenha um seguro de saúde. For example, a friend of me, he is self-employed, yes? And he knows a lot of other people that are self-employed, but they have only very small businesses. Especially by these people that have not so much income, they, some years ago, decided not to buy an insurance.
And so we had the problem in the state that this social security system, the last net, the welfare, had to organize the healthcare of these people. And nowadays, it's so that the state helps you if you need to pay some of the payments to have an insurance, yes, but he do not like to help you to pay to cover all the risks, you can say. It was a little bit complicated, Beatrice. I hope you can explain it. Yes? Yes, ok. Ó, gente, então só para ficar claro, né, essa obrigação de ter um seguro de saúde é uma obrigação que ela é do indivíduo, né? A pessoa tem que assumir essa obrigação de que ela tem que ter o seguro de saúde, porque lá todo mundo trabalha, o seguro de saúde, né, ele tem um percentual que é pago pelo trabalhador e o percentual que é pago pelo empregador, e você não pode não ter, né? Essa é uma condição como cidadão, você tem que ter o seguro de saúde. Agora, o que acontece? Ultimamente, né, aí com as crises financeiras, muitas pessoas ou não estão bem empregadas ou estão trabalhando em pequenos negócios e têm feito a opção de não pagar o seguro de saúde. E aí, então, essas pessoas pedem ajuda para o governo e aí, então, o governo auxilia, né, nesse pagamento para o seguro de saúde. Agora, essa não é uma condição que é bem aceita, é que o governo quer continuar pagando para as pessoas, então o incentivo é para que a pessoa possa pagar o seu seguro de saúde que é vinculado ao seu trabalho. It's okay, Kerstin? Yes, perfect. Thank you. Okay. Okay, so we have two insurers. We have on the one side the public health insurance. This is the so-called statutory health insurance, short SHE. And we have other insurance funds, the private health insurers. And this is the first a little bit difficult situation to explain. I try it. Okay. If I am employed and my salary is maybe 3,000 euros, I automatically have to be insured in a statutory health insurance. This is a public organization. Yes. And this is the normal way. So nearly 90% of the German population is statutorily insured. Yes. Yes. Então, o seguro, né, que é o seguro do governo, que é o seguro de saúde para todas as pessoas, que em torno de 90% das pessoas usam, é o chamado Statutory Health Insurance, ou seja, é o seguro de saúde do Estado, né? A sigla dele é o SHI, e 90% das pessoas usam. Entretanto, também existe, né, os seguros privados de saúde. Então, alguns grupos, né, utilizam esse seguro. A Kerstin diz que é um pouquinho complicado de explicar, mas que ela vai tentar, né, para a gente agora aqui durante a manhã. Então, por exemplo, civil servants, Larissa me ajuda com a tradução aqui, pessoas então que cuidam do próprio, assim, o self-employed person, a pessoa que tem o seu próprio negócio, né, pessoas que têm uma alta renda. O civil servants, Larissa, você me ajuda com a tradução, que eu não lembro muito bem o que é, se são os nossos Kerstin, the civil servants are the public employees? Yes, these are the public employees. Seria um servidor civil, quer dizer, no caso. Servidor público, no nosso caso da tradução, né? Thanks, Larissa. Eu achei que era isso, mas eu estava aqui com um pouco de dúvida, por isso que eu quis confirmar, né? Então, olha só, como aqui no Brasil, né, que existe a previdência separada, né, para o servidor público e a assistência à saúde, né, provida pelo Estado, lá também tem o seguro de saúde separado, né, para essas categorias. Kerstin, for the Army, there is a separated insurance too from the government, or it's the same for our people? No, then it's the same for all people. All people have the same rights, and they, in the statutory health insurance, it's similar. It's nearly the same. Okay. But as you ask, it's a little bit complicated.
The German system, the insurances, it's maybe too early to explain it at this situation, yes? But the insurers, also the public insurers, are in competition with each other. It's better maybe I explain it a little bit more, and then I will explain this. Okay, when I am an employee and I earn 7,000 euros a month, when I have a high income, then only then I am allowed to choose a private health insurance. Also, I think you have explained it to the students already, the civil servants. Civil servants are not the public employees. No, it's we have public employees are more, but the civil servants are some special figures, like in the army, the Polizei, Sim. University professors and so on. Only some of the public employees are civil servants. It's a special special focus, yeah, and the self-employed persons. So let me explain it already. Here are the people until a level of income. So here it's a little bit less money you pay, and here are people that are very wealthy and healthy, more in the tendency. So the private health insurance have a little better health profile and a little less health costs, or need less costs. So this is some problem. I tried to say it a little bit easier. We have a discussion that because some of the population does not pay in this public funds. So yes, there is always a little bit of discussion. It's not in terms of solidarity. It's a little bit problematic, yes, because only the high income earners go to the private health insurance, and they have a little better services when they are privately insured than in the public health insurance. Ok. Bem, gente, então, assim, o que a KERSTIN está chamando a atenção para a gente é que é um pouquinho complicado, porque, assim, hoje tem uma divisão, né, assim, 90% da população usa esse serviço público, eles pagam menos, né, descontam lá do seu olerite, né, todos os meses para ter direito ao seguro de saúde, mas esse seguro de saúde para a maioria da população, infelizmente, hoje não tem a mesma qualidade que está sendo oferecida pelos seguros privados de saúde para um grupo menor de pessoas, né, para aqueles restantes 10% que trabalham, então, no emprego público, né, eles não são considerados servidores públicos como aqui no Brasil. São as pessoas que trabalham, né, no Exército, nas Forças Armadas, enfim, nas universidades, na política, né, então, no que seria o equivalente, né, ao nosso congresso lá, enfim, as pessoas, né, que estão à frente da política, que têm direito, né, e ganham mais e, portanto, pagam mais, mas também têm um seguro de melhor qualidade. As pessoas, né, os empresários, enfim, né, as pessoas que são donas dos próprios negócios e quem recebe altos salários, né, então hoje tem uma divisão entre a prestação de serviço, inclusive, né, diferença de preço, mas também na prestação de serviço do serviço privado para o serviço público, né, para os seguros públicos de saúde. Alessandra, será que eu esqueci alguma coisa? Ok, ok, KERSTIN. Bia? Yes. Oi. Larissa, pode falar. Eu acho também que a gente poderia acrescentar quando a KERSTIN coloca que a pessoa tem direito a contratar esse público, esse privado, quando ela tem um salário acima era 7 mil, se não me falha a memória, mas assim, não é eu quero contratar, esse direito a contratar um privado está vinculado ao salário, ele tem que ter certa renda para passar a ter esse direito. A não ter esse que todo mundo tem e ter um diferenciado, é por renda, e tem que comprovar a renda.
Okay. KERSTIN, how is the income to get access to the private insurance? What is the limit? I'm not sure. I think I can check it when we have a pause. I think nearly 4,000 euros or something like that. But I can check 4, it afterwards. And let's check me afterwards. I forgot it. I should know it, but I forgot it. But it is to get the right to contract the insurance, or it is because the price? It's the income. It's my monthly income, and when the monthly income is above a certain point, then you can opt out and go to a private health insurance. Okay, but it is mandatory. I lose my right to receive the public one? No. For example, I am in a statutory health insurance. Okay. My insurer, it's maybe also interesting because they are from the workers and the family of my husband. It's minors. Yes, you know, minors. And so I am in the insurance of the minors, for example. Ok. Yes. I will explain this. Wait a minute. Gente, então assim, uma coisa que a gente não falou ainda, que é importante que vocês saibam, é que o seguro de saúde do Estado, ele é organizado de acordo com a profissão, o grupo de trabalhadores. Então, por exemplo, os professores, né, têm lá o seu seguro, os mineiros, os industriais, os trabalhadores do comércio, enfim. O que a KERSTIN está colocando? Ó, ela tem a questão da renda para você ter acesso ao seguro privado, mas você pode não usar esse seguro privado. Então, ela estava contando para a gente que ela, por exemplo, utiliza o serviço público. Ela é professora, ela poderia utilizar o serviço privado, mas ela utiliza o público. Mais do que isso, ela não utiliza o da profissão dela, ela utiliza o do marido. A família do marido trabalha no serviço de mineração, então o seguro deles é dos mineiros, e a KERSTIN, como é casada com ele, então tem direito, né, a receber os cuidados de saúde daquele grupo de trabalhadores, então do seguro de saúde dos mineiros. Então ela não utiliza um que ela poderia, mas sim aquele, né, que a família do marido toda utiliza. E é importante que vocês saibam isso, porque também os tipos de cobertura e de pagamento são diferentes entre cada tipo de seguro. Os seguros concorrem entre si, que foi uma coisa que ela colocou antes, eu até esqueci de falar, lembrei agora. Concorrem entre si, tanto no que eles arrecadam, quanto no tipo de oferta de serviços que eles fazem, né, para os seus segurados, tá? Então é importante já entender isso para continuar entendendo o que a KERSTIN vai continuar explicando. Ok, KERSTIN? Okay, yes. So maybe you can add that this is the history of the insurances, but today everyone can choose where to go. So I can go to the insurance of the other professionals, so the boundaries are now you can go there and there. Yes, so hoje em dia, então, hoje em dia você pode escolher, né, embora os seguros eles sejam organizados por grupos de trabalhadores, é por isso que eles competem entre si, né, você pode escolher ir para um seguro de um outro grupo. And today we have 105 statutory health insurers, 105 companies. Public My God. Yeah. Então, 105, 150, Larissa? 150 tipos diferentes de companhias? 105. 105 tipos diferentes de companhias de seguro. Yeah, okay. We have 105. These are the statutory health insurers, or sickness funds, you can call them also, and we have 42 private companies that insure. Ok, então aqui no gráfico a Larissa está mostrando para a gente, né, o número de companhias, desculpa, a KERSTIN, não, Larissa, a KERSTIN está mostrando para a gente o número de companhias, então 42 são de seguros privados e o restante das outras 100. These 42 are between the 105?
These 42 private ones, or no? It's 105 only public, only This is public and statutory. this is private, yes. Ok. You have to add, yeah. Então 105, né, são os seguros oferecidos, então, pelo Estado, e mais 42 tipos diferentes de seguros privados oferecidos. Então, é um monte, né, de seguro de saúde, de opções, né, que as pessoas têm para escolher qual seguro vão adotar. Ok. Okay, so we look back here. Okay, the statutory health insurance is so the largest one, yes, and so it's the most important for us. This is organized this way that the contributions you have to pay to be insured are mutually paid for by the employer on the one hand and the employee on the other hand. Each one has to pay 50% of the share of the insurance. Então, o seguro, né, instituído, né, o seguro nacional, ele tem a contribuição mútua, né, do trabalhador e do empregador, dividido 50-50, né, 50% para o trabalhador, 50% para o empregador. All time it was this percentage, KERSTIN, or it increases to the employee along the time? No, this is the basic idea. It is all time this one, but we have some exceptions. For example, there's a lot of discussion every time, but for example, for the long-term care insurance, it's the same model, 50-50 share. The people who have children have to pay less, and the people without children have to pay more than the employer. So there sometimes it's very tricky, but normally it's every time it's in the tradition of 50-50 share. Yes. And for people who has children, it is because they like to stimulate the increases in the fertility rate? Because they say that family does so much care, provides so much care, so they have to pay less. Yes. And so, okay. Então, and also, Beatrice, I want to conclude the holidays. We have a lot of holidays, as in Brazil, you have two, I think. And one holiday, the employer said, we want back one holiday that you can go to work. And so we had to give them. Yes. So there are some deals. So it's 15 and 15, but there are every time some negotiations what the employees give the employer. For example. Ok. O que eu perguntei para a KERSTIN, então, gente, é se sempre foi esse percentual, né, dividido meio a meio, ou se isso mudou ao longo do tempo e se, por exemplo, o trabalhador pagava menos e ele passou a ter que pagar mais. E aí a KERSTIN está dizendo que não, que essa sempre foi a base, né, da divisão, metade, mas que em algumas situações, ela deu o exemplo de duas, mas uma me chamou mais atenção, que é para as famílias com crianças, que aí pagam menos, né, do que os 50-50, justamente porque tem as crianças. Eu perguntei se isso, então, estava relacionado ao governo incentivar o aumento da taxa de fertilidade, né, que estava lá no começo, a gente viu 1,5 e alguma coisa por cento, né, mas ela comentou que não isso, né, mas porque o governo entende que se você tem crianças, né, você tem um cuidado, a família, né, tem uma responsabilidade com o cuidado maior, e então reduz o pagamento, né, do percentual nessa situação, né, quando as famílias têm crianças. E I don't know if I forgot some, but if I remember later, I complete. I think it's perfect. Okay, and the employee share is deducted directly from the salary. So it's like a tax, so yes, and of my salary. The children and the spouses without personal income, the so-called dependent members of the family of the employee, they are family insured, yeah, through their parents or partner, yeah. So this means you pay the same amount of money if you are a single person, or if you are a single person and you have 4 children,
unemployed husband, and so on. So, but you have to pay not more. It's every time the same share. Ok, então aqui continuando, né, na explicação do seguro, a dedução ela é direto na folha de pagamento, né, mais ou menos como funciona aqui com o serviço público no país, né, a gente não tem a opção de pagar pelo seguro de saúde, né, é obrigatório, você já tem isso descontado do seu salário bruto, né, esse é um dinheiro que vai direto para o seguro de saúde. E famílias, né, trabalhadores que têm família, eles vão pagar, vão ter o desconto, tanto se eles forem sozinhos, né, solteiros, quanto se eles forem casados e tiverem 4, 5 filhos. O valor é o mesmo, não muda para isso, né, então não tem diferença entre pagar individualmente e você ter dependentes, né, dentro do seu seguro de saúde, então crianças, a esposa, por exemplo, né, o preço é o mesmo. Ok, Kerstin? Yes, and this is the difference to the private health insurance. The private health insurance, you have an assessment of your health risks at the first place, yes? And then they say, oh, you have, for example, diabetes, you have to pay more, yes, to be insured here by us. And every child has to an own assessment, and you have to pay for every person, yes? So this is a difference, and this is also the point that the statutory health insurance is very attractive for most people. Então, o seguro, né, do governo, ele é mais atrativo para as pessoas, porque diferente do seguro do governo, nos seguros privados, a pessoa paga não só por ela, mas, né, por pessoas que forem agregadas ao sistema, mas também por condições de risco pré-existentes. Então, por exemplo, se a pessoa tem diabetes, ela vai pagar mais caro, né, em função de ela já ser portadora de uma condição crônica, né? Então, essa é uma grande diferença entre os dois tipos de sistemas. Then we have the pensioners, the retired persons, and they have to pay the employee share, the 50% share from their pension. So this is sometimes a problem because the pensions are a difficulty. We have some problems, especially with people from the east side with low wages, yes. But then it is important that the state covers the insurance contributions of the unemployed persons also. So, yes. Então, primeiro, gente, quem se aposenta, né, precisa ainda continuar pagando pela sua pensão em torno de 20%, se eu entendi correto. Então, mesmo depois, né, da aposentadoria, você continua contribuindo para o sistema, só que num percentual, então, menor. E também aquelas pessoas que estão desempregadas, né, o seguro do Estado, ele cobre, então, né, ele continua, né, oferecendo o serviço de saúde, então, para as pessoas que estão desempregadas no serviço, nesse sistema de seguro público, né? Okay, Beatrice, you say to me when there is time that they should ask something or, you know, to organize, yes? Yes, okay. Before you go ahead, Kerstin, you are receiving some compliments for our students and people who know you when you stay in Cascavel. Yeah. Yes, they say satisfaction in listening Professor Kerstin again. And hello, Professor Kerstin, nice to see you again. But by now only this, you can go ahead. Yes, okay, good. Thank you very much. I'm so happy to be here too, and it's pity that I can't see you. Okay, so let's go ahead. Here now, so the same model, the private health insurance. No, the insured person pay a premium here. It's called the premium, and that also is not only maybe higher when I have higher risks, but also can rise with age. So if you are maybe in young age, you are happy to go to the private health insurance, but it might be that when you are 60 or 70 years old, the company will more and more money, and this is also troubling the people. Yes.
This premium people need to pay when they need to use the system, or it's paid by the company? No, this is the private health insurance. This is paid by the individuals and also the employer, for example. But you can see it's civil servants. It's a specialty. It's a special. The self-employed have no employer. And for the high income earners, you can opt and you get some money, also the 50% share from the employers. But when you are a pensioner, when you are not working, yes, so you will pay it for your own. So it's a little bit difficult, the system. Okay. Yeah. Okay. Then, but Beatrice, the most important is that you have, when you start with a private health insurance, then first the risks. They will analyze your risks and will say you have to pay the premium of, for example, 200 euros. It's mostly most cheaper than in the public insurance. It's cheaper, yes. But then you grow older and older and you have more and more risks, and then the companies adapt. And this is difficult for the people because when you are 20, you do not know the amount of the premium when you are 60. Yeah. Okay. And this is paid monthly? Yes, it's the same like with the wages. It's the same like with the wages. You can see here the employee share in the public is deducted directly from the salary. In the private insurance, you have to send it to the insurance. It's not, but it's monthly, a premium, for example, 200 euros. Ok. Yes. Então, gente, o que nós estávamos conversando aqui, né? No sistema privado, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que a KERSTIN coloca assim, ó, se você é uma pessoa nova, né, e você vai fazer avaliação para comprar um seguro privado, você vai pagar pouco, inclusive, às vezes, menos do que você pagaria no serviço público de saúde, mas isso é um engano, porque conforme você vai ficando no seguro privado e você vai envelhecendo e a sua condição de saúde vai mudando, o preço que você vai pagar por esse seguro vai aumentando muito, nem sempre, né, com o retorno que você precisa. Então é uma pegadinha, né, porque para atrair a pessoa, né, para o sistema privado, o preço é bem baixinho lá no começo, né, o que você paga mensalmente. E nesse caso não é descontado da folha de pagamento, né, até porque não é do serviço público, né, do serviço privado, então você que paga, né, você que envia para a sua companhia de seguro esse valor mensalmente. Mas conforme você vai envelhecendo, né, vai ficando cada vez mais caro e mais difícil de pagar. Então isso é uma coisa que a KERSTIN está chamando aqui a atenção para a gente. Será que eu esqueci alguma coisa, Lê? Não? Bia? Ok, Larissa? Eu acrescentaria que ali nesse premium, ele seria como se, o que a gente costuma chamar de mensalidade dos planos. Isso. Mas eu acho que eles não chamam de mensalidade, porque justamente como o valor oscila dependendo do uso, das doenças, dos problemas, e não é um valor fixo. Então, por não ser um valor fixo, ele não é uma mensalidade, ele é um premium. Né? Mas, na verdade, seria o valor pago mensalmente. Gracias, thank you. Okay, KERSTIN. Thank you, yes. And then, but also the state is interested that the system of private health insurance works well for the population. So, some years ago, the state obliged the private health insurers that they offer a so-called basic tariff. That means that everyone who is in a private health insurance has to, when it needs, should have a tariff that provides equivalent benefits to those in the public health insurance packages. And that these services should not be more expensive than when the person is in the public insurance. So this means you can choose a basic tariff in each private health insurance. You have to pay at a maximum 730 euros per month. This was the money for last year.
Yeah? Ok, então aqui a KERSTIN está dizendo que houve uma regulação, né, dos serviços privados recentemente, né, com a definição, então, de um teto máximo para as pessoas pagarem, né, o valor definido foi aproximadamente 730 euros no ano de 2020, e também, além da definição de um teto máximo de pagamento, uma tarifa básica equivalente à do serviço público de seguros, para oferecer, né, os benefícios equivalentes, né, àqueles do serviço público para essas pessoas, então, que contratam o seguro privado de saúde. Então, foi uma organização, uma regulação, né, desse setor privado de seguros, para que a oferta, né, ela ficasse similar, equivalente àquilo que o serviço público oferece para a oferta mínima de serviço, e também colocando um preço máximo de pagamento agora no ano de 2020, então, portanto, mais recentemente. Larissa, quer complementar alguma coisa aí nessa parte? No? Okay. Okay. All perfect. Okay. So, and now what does it mean? When we have some disparities. So the first thing you can see, to be privately insured is not always the better model. But the private insured patients have lower risks, and so the private insurers, they have some benefits also, yes. And here you can see it, that we have statutorily and privately insured patients. There are some disparities in the health system, in the use of healthcare. So you have to understand it's always a different remuneration structure of the both systems, as you have seen already. And this remuneration is also for the services. Yeah. So there is some financial incentives for the physicians, for the general practitioners in primary care, for example, to have more privately insured patients. Yes, to serve more for these patients, because the private insurers pay more money when you are a privately insured patient. So you are more lucrative, and you receive, because of this, because the insurer gives more money to the doctor when I am a privately insured person, because of this, the privately insured patients receive also some preferential treatment. Yes, and there are some additional services a public insured person would not cannot receive. Ok, vou explicar um pouquinho já agora então, KERSTIN. I will explain a little for the students now. Então, gente, o que a KERSTIN está chamando a atenção aqui agora são para as disparidades entre os dois sistemas, né? Primeiro, a questão da remuneração diferente, né, que ela já comentou aqui nos slides anteriores, entre os dois sistemas, né. Outro aspecto é que a entrada do paciente, aqui ela não falou, mas já preciso explicar um pouquinho para vocês sobre isso, porque assim, a entrada do paciente no serviço de saúde na Alemanha, normalmente é da escolha do paciente e é feita com o médico clínico geral, que é o General Practitioner, que atende no seu consultório médico. Então, ele recebe as pessoas lá, tanto do seguro do governo, quanto dos seguros privados. Agora, tem havido um incentivo para os médicos para que eles atendam mais pessoas do serviço privado, porque eles ganham mais com isso. Então, as seguradoras privadas pagam o valor da consulta, né, maior para o médico do que o serviço público paga, e com isso, esses pacientes do seguro privado acabam recebendo um tratamento diferenciado em relação àqueles do serviço público. Então, isso é uma disparidade, né, presente no sistema.
E aí, uma outra coisa que eu acho que é importante comentar, depois ela vai continuar aqui explicando, né, em relação ao uso desse sistema, não tem um número, assim, limite, né, de pacientes por cada médico, como tem, por exemplo, nos países onde tem atenção primária, estratégia de saúde da família, como a gente viu na Inglaterra, que o General Practitioner tem lá uma unidade, né, tem a territorialização, tem o acesso, e ele atende aquele número de pessoas. Não funciona assim na Alemanha, mas eu vou pedir para ela explicar isso ainda um pouquinho melhor para vocês, tá? Kerstin, I add some information in this speech because I explained to the students that the gatekeeper for the service in Germany is the general practitioner, okay? If I did something wrong, you can correct me, please. And then the patients can choose which general practitioner they will visit when they have a health problem. But because the difference in payment, the general practitioners are stimulated and accept more the patients from the private insurances, and then people receive a different treatment too because this. Is it okay? Or this is okay. I would say this is okay. Yes, you can choose as a patient. We will see it later when I explain a little bit more the primary care system. Yes, but you can choose as a patient. You can go to every physician. Yes. We have to take a closer look at this, I think. It's a little bit complicated. Yes. Okay. So. And there is a limit for choose for physician, for example, they can accept all kind of patients for all region from the Germany. There is no criteria for choose the patients. Yes. 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 Okay. But it's also for the patients. As a patient, I can go to every physician I like, also to specialists. I do not have to go to my GP. I can directly go to any specialist I think would be good for me. It is an important information. I will say this to the students. O que a Kerstin está colocando, gente, é que não há uma obrigatoriedade para ela ir ao especialista de ir primeiro no clínico geral. Ela pode, como paciente, escolher o especialista e ir direto no especialista. Então, funciona mesmo, né, como um seguro de saúde, a exemplo dos que a gente tem aqui no Brasil, né? Ok, Kerstin? And when we compare the privately with the public insured patients, with the public insurers have shorter consultation times, so the physicians take less time for these patients, and the patients feel also less well advised by the physician and less involved in the decision-making process. So we have some indications that the physicians make a difference in the treatment of both patient sides. And the privately insured patients have shorter waiting times for accessing medical care in all areas, you can say. Yes. Então, mais duas disparidades importantes entre os dois tipos de seguros é que os pacientes, né, do serviço público de saúde, eles têm uma consulta de menor duração. Então, o médico faz uma consulta muito mais rápida com os pacientes do serviço público e, por consequência, os pacientes se sentem menos envolvidos no processo de tomada de decisão em relação ao seu cuidado de saúde, porque, né, não tem nem tempo de conversar para se tornar aí protagonista, né, daquilo que é a decisão tomada em relação ao seu cuidado de saúde. E uma outra coisa é que os pacientes do seguro privado, eles esperam muito menos tempo para conseguir acesso ao cuidado médico. Então, o tempo de espera para eles é menor do que em relação ao serviço público. Kerstin, do you have some idea about the difference in this time to wait for access for the both kind of insurance? How many time persons wait in the public one for getting access? It differs from region to region, yes. So, but as I am a public patient, I have some examples that are typical for us. When I want to go to a GP, I can go today or tomorrow. Yes? Okay, this is normally possible.
an exception was the COVID-19 situation. Okay. But normally to primary care, you have a relatively good access. But I am in a city, yes, and the density of GPs is quite well. So if you live in a rural area where you have problems and you have not enough GPs, it might be that you need 3-4 days to have an appointment. Okay. If you need a specialist, you wait a little bit more. So it's so we have a system that the insurers help us to find maybe in another community a consultation, for example. Okay. And this is really so different in the different communities. For example, skin. For the skin here in my community is a problem. When I ask for skin treatment, more preventive, for example, screening, yeah, then I have to wait 4 months or something like that. 4 months. Yes, Okay. but this is only because it's not acute, yeah, and so this is especially in the preventive healthcare. Okay. It might be longer. When it's acute, then you get or it's urgent from your GP, and you can access better. So it's so different, the waiting times, but it's much less than, for example, in the UK or something like that. So, Okay. yes, in Germany, you have to understand that we have tendency of oversupply of medicine, especially in the specialist area. Okay. Undersupply, so, and waiting times, you have more in specific areas and more for GPs or nurses, nursing services. So the services that are not so expensive. So maybe this is good to know. So the discussion about the long waiting times, we have it in Germany, but they are quite short compared to Spain, UK, or other countries. Okay, yes? So, I will explain to the students now, ok? Eu perguntei para a KERSTIN, turma, se o tempo de espera para conseguir acesso para o atendimento era muito grande, né? Como era esse tempo de espera, uma vez que ela falou, né, que tinha diferença entre os dois sistemas. Então, ela deu o exemplo que ela, né, como usuária do serviço público, pode, inclusive, citar como isso funciona, né? Então, tem diferença. Se ela precisa ir ao clínico geral, provavelmente, se ela hoje ela precisa, ela liga, ela já consegue ir hoje ainda ou amanhã. Agora, se ela precisa de um especialista, tem variação. Por exemplo, há algumas especialidades que são preventivas e que não são, que são eletivas, né, que podem demorar até 4 meses, como o dermatologista, por exemplo. Se você tem uma mancha na pele, né, e precisa fazer um exame dessa mancha, pode ser que você demore até 4 meses para conseguir acesso ao dermatologista para fazer essa avaliação de saúde. Por outro lado, se a situação é aguda, né, se você se sentiu mal e você foi até o clínico geral e você vai precisar ir para o especialista, aí então há uma intermediação, né, desse profissional e aí o acesso se torna mais rápido. Uma outra coisa é que também existe uma regulação no sistema público de saúde que se você precisa de um especialista preventivamente e não tem na sua região, aí essa não seria uma central de regulação, mas esse sistema vai procurar para você onde tem esse especialista numa região em que você possa acessar. Mas também tem diferença entre a região urbana e a região rural. Se você está na região rural, mesmo para ter acesso ao DP, às vezes pode demorar 3 a 4 dias. Por que que isso acontece, né? Porque como aqui no Brasil,
Brasil, a maior concentração de médicos está na região urbana, então na região rural tem menor quantidade de profissionais, o que faz com que as pessoas tenham que procurar, né, por mais tempo e ter uma distância maior para conseguir acesso ao cuidado de saúde. E uma tendência do serviço alemão é de uma super oferta de cuidados médicos, principalmente nos grandes centros e principalmente do cuidado especializado. Então, nas cidades, né, há muitos médicos e muitos serviços com alta tecnologia, inclusive, né, acessível aos pacientes. Então, essas são as diferenças, e ainda a KERSTIN compara que esse tempo de espera da Alemanha, aí de até 4 meses para determinadas especialidades, ainda assim é menor do que o tempo de espera de outros serviços nacionais públicos de saúde, como o da Espanha e o da Inglaterra, por exemplo. Ok, KERSTIN? I forgot Yes. some. I see. No, I don't see. I can give from a study from the beginning of the year. I can give some dates. To visit the GP, 40%, yes, 40% of the public insured persons can go directly to the GP on the same day. So, Ok, então yes. 40% ela está com um estudo aqui agora desse ano, mostrando que 40% das pessoas que fizeram parte do estudo, né, conseguiram acesso ao clínico geral no mesmo dia. To visit an ambulatory specialist physician, yes, we have specialists also outpatient, very densely outpatient. Only 20% can visit on the same day, but it's 20%. Yes. Então, 20% que precisaram de cuidado especializado ambulatorial, então que foram ao ambulatório para ver o especialista, conseguiram acesso no mesmo dia. Então, como ela disse, é 20%, mas é 20%, né? Que não precisaram esperar, né, para essa consulta especializada. And 30% of the patients had to wait more than 3 weeks to visit a special doctor, not GP. Ok. More than 30... Three. Yeah. Então, 3% precisaram esperar 3 semanas, ok? Yes. Para conseguir acesso ao especialista. Yes. Okay, so you have some idea. So it's in the time of 3 to 4 weeks mostly, and the state organizes that you can call when you can't get in the next 4 weeks a date, a consultation. Then they say they guarantee you, they will help you that you have in the 4 weeks your consultation with a specialist. Okay. I have a question for you, for our student Eduardo. Eduardo asks you, does the German public health system carry out health promotion and disease prevention? What kind of strategies are used in this case? Yes, we have. Oh, yes, we have. But we have it not in primary care. So we have mostly, we have some prevention activities in primary care, but it's organized by the municipalities often. And we have it in by the employers. We have the workplace health promotion. This is also the funds, the 2 company sides, especially the public health insurers, they pay. They have to pay, I think, €5 for each insured person to be invested in health promotion activities. And so there are a lot of projects that are financed by the health insurances. For example, in the schools or in the kindergartens, or provided
by the municipality, and so on. And so we have a lot of projects in this direction. Some are permanent projects, but most are model. You would say projects for 5 years, and then there is an evaluation, and can we improve it, and so on. And so there's the obligation to invest in health promotion, and this is not so long, because the system was very curative oriented, yes, and we are very doctor-centered in the German health system. So we needed a new legislation. I think we have it since 6 years, something like that, that there is an obligation. And we have public institutions at this federal level that get all the money from the insurers, and that they decide, so it's again a public institution, which projects, which communities get some money to make their health promotion project. So from eating until walking, some similar measures, until more complex projects, for example, to make a university more health promotive, or a community, a vulnerable community, and so on. Yeah. Okay, now I need to explain, and then we have more questions. Eduardo, eu vou até depois pedir ajuda para a Larissa para ver se eu não esqueci nada e se eu compreendi bem toda essa explicação. Mas assim, existe, né, promoção à saúde e prevenção a doenças, é como se fosse como se houvesse dentro da companhia de seguro público um departamento para isso. Vamos pensar assim que aqui, né, no Brasil a gente tem, por exemplo, a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, nas secretarias de saúde, né? Mais ou menos como se fosse isso, mas claro que daí é para fazer, né, a prevenção e a promoção da saúde. Então, basicamente, eles trabalham com programas, como a gente também trabalha aqui no Brasil, né, com programas de prevenção. Então, o seguro, ele separa o dinheiro para isso, né, ele encaminha para esse órgão responsável, e esse órgão responsável vai aprovar os projetos para os locais. Então, o que vai ser feito, né, em tal cidade, quais são as ações, quais são os programas que vão ser desenvolvidos ali. E trabalham também com a prevenção nos jardins de infância, nas escolas, né, fazendo então esse trabalho de educação em saúde com as crianças e com os alunos. Mas uma coisa que ela apontou é que apesar disso, né, ainda o tratamento, o enfoque, né, do serviço de saúde na Alemanha, ele é curativista, ou seja, ele é focado no médico, no consultório do médico, né, em ir até o consultório para né, fazer a consulta de saúde, enfim, e obter o tratamento. Então, existe sim, né, tem também a parceria com as universidades, né, inclusive para financiar pesquisas, né, nessa área que de recurso, então, que provém, né, do seguro de saúde especificamente para esse enfoque, promoção e prevenção à saúde. KERSTIN, in what situation the projects are proposed? It is by a municipal team who works on this, only physicians and nurses, public health professionals, who works in this prevention and promotion of health in your country, to complete this explanation? Yes, so it's quite differentiated, you can say, but there are often public health professionals, yes, that work in the municipalities, or also the funds that work by the funds and that have some activities. In the health promotion, we have also in Germany typically the social work, yes. And we have, to a less extent, nurses or something like that. In Germany, nursing is indifferent to health promotion and
prevention. It's nurses are more focused on the individual patients. It's really a problem for us. Yeah. So the most are from the area, but also maybe students from cultural studies, yes, nutritional scientists, as I am. Yes, so it's a quite diverse field of professionals that are engaged here. Yeah. But professionals need to propose this, or the insurance get the professionals to apply the projects that they design? How it is both demanded? sides are possible. So you have insurances. For example, I, as a researcher, an insurance asked me to analyze in other countries health promotion in nursing homes for employees in nursing homes. So which strategies for health promotion can we find in other European countries? And they asked me as a university professor, so can you make a first research, and then we want to use your results and to design some similar projects when they are interesting for us for the nursing homes in Germany. And then the insurance makes proposals. So you can do this model is very interesting. Please try it. Here I explain you what to do. And they look for partners that use the materials and make some health promotion. But it's also the other side that for example, we have young people from public health. They discuss, they want to make a project, and they ask for funding by the insurers, and they make a proposal what they want to do. Ok, I will explain to the students now. Em relação a implantar, seguindo ainda na resposta, né, do Eduardo, em relação à promoção da saúde e prevenção de doenças, eu perguntei para a KERSTIN, então, como isso acontece, né, se as pessoas são empregadas, né, pelo seguro de saúde para fazer esse serviço, ou se eles apresentam uma proposta, ou se o próprio seguro, né, e faz os estudos e vê onde precisa atuar nesse sentido e contrata as pessoas. E ela respondeu que das duas maneiras, né? Por exemplo, ela, como uma pesquisadora da área social, ela recebe muitas vezes, né, o convite da seguradora para produzir estudos sobre determinado tema. Ela citou o exemplo de avaliar como acontece o cuidado de enfermagem nos outros países em relação às pessoas que estão em casa, o home care, né, o cuidado domiciliar. E falou também da dificuldade que para os profissionais, por exemplo, as enfermeiras, né? Enfermeiras lá na Alemanha, elas são, o olhar para o enfermeiro é de que ele é um trabalhador para o cuidado individual no hospital. Então, não é uma coisa que seja da atribuição desse profissional, como é aqui no Brasil, por exemplo. Então, os profissionais que normalmente fazem isso lá são os trabalhadores como ela, né, da área da nutrição, assim, são todos enfoques sociais, essas formações, né, das ciências sociais. Então, as pessoas da área cultural, né, quem estuda ciência social, os trabalhadores, né, que fazem a sua formação nessa área, que normalmente se envolvem em ações de prevenção e promoção da saúde. Então, tanto um grupo de trabalhadores, por exemplo, trabalhadores mais jovens, né, que estão aí começando assim na sua carreira, podem apresentar um projeto para o seguro de saúde para pedir financiamento para desenvolver ações de prevenção e de promoção da saúde num determinado local. E também a seguradora, né, pode demandar para um grupo de trabalhadores, né, que desenvolva um determinado projeto. Então, acontece das duas maneiras. Eu esqueci alguma coisa? Será, Larissa e Alessandra? No, okay. KERSTIN, we have more questions, then I will say to you before we go ahead. O Felipe pergunta, Felipe asks to you, how does the population of Germany access dental care? Is there such an offer in the public system for dental care? KERSTIN, your audio is closed.
So, Okay. yes, no. So a very good question. It's important, and dental care, yes, it's also for the statutorily in the public health system, we access dental care. But in dental care, we have co-payments. Also, yes. So it depends. So what I need, but when it's more complex, you have to pay, and it's not so cheap, you can say. So for people that have not so much money, it can be really a high risk that I can't afford it. Yes. So, but you can have dentists in the primary care system, and you can access also special dentists in the hospitals or in special centers. Yes, it's possible. So, and this is to explain. So the private companies try to sell also additional insuring funds. Yes, I think you know it from Brazil very well. Yes, to cover all the dental costs. Okay. Yeah. And KERSTIN, this co-payment for the dentist, it is for what kind of situation? The ones in primary health care covers what? Prevention, they do some treatments, but Yes. not specialized care. For example, no. Also specialized care. Yes. Okay. Also surgeries and so on. This is all the spectrum, but it's the materials. Okay. The co-payment is variable according to the treatment. The co-payment is variable according to the treatment. Yes. It's more expensive. Yes, it's variable. More biggest necessities. Yes. For example, if I knew I have problems with the words in the tooth and dentist area, I try it. When I need totally new teeth, yeah, so it's expensive, some €1,000, yes, but it depends. It is not that the state says, for example, when I need a new fill for one tooth, yes, so there is, if you would like to have a better material, that then you have to pay. The insurance pays only the simple one. Yes. So, and this is important. Or for example, when I need, and this is mostly the material things. Yes. Or some treatment that are not absolutely necessary, but they say it's good for you. Also, the cleaning of teeth. So my dentist writes me every year, Mrs. HÄMEL, there's a new year, you should visit our special prevention program. And then I do it, and I pay €100 for a special prevention program, for example. So they try to get some money from you, you can say. Yeah. Okay. And to finish this question before I explain to the students, there are a lot of dentists in Germany, or it's a few offer for this professional? In my feeling, we have enough. Yes. Enough. Okay. Yes. So you have to see, in German, money is really relevant for the engagement. And maybe you should say then that all doctors, nearly 100% of the general practitioners are not in public institutions. So they earn privately what we pay. So they are interested to give some specials and to ask you, hey, your healthcare is better. So there is some tendency, especially in the dentist area. Okay. Yeah. And they is equal to the physicians. They are most concentrated in the cities. Yes. But I really do not know that. I have never heard that we have a problem with dentists, because dentists are very good financed by the insurances, and I think we have no problems in this area. It's more for the patient side that the co-payment is problematic. The access to the dentist is easy. Yes. Okay, I will explain to the students now. Bom, então, turma, eu tô aqui com um eco que não estava aqui
mas agora acho que resolveu. A respeito, então, da pergunta do Felipe, né, como é o acesso ao cuidado odontológico na Alemanha? Então, a primeira coisa, né, é que o Serviço Público de Saúde oferece, sim, ele está incluído, né, no seguro de saúde, todo mundo tem acesso, tem direito a receber cuidados para a boca, para os dentes, né? Só que essa é uma área onde tem copagamento. Por exemplo, como que acontece o copagamento? A pessoa vai lá para o cuidado com o dentista. Aí ele vai dizer assim, olha, o serviço de saúde paga esse material. Ah, mas tem tal material que é melhor. Aí se você quer aquele material que é melhor, você precisa pagar por aquele material. E também, se você vai fazer determinados procedimentos, né, que são mais especializados, né, às vezes você precisa complementar o pagamento, então, relacionado mais a materiais, não ao profissional. O profissional, ele é pago pelo seguro, mas se você quer outros tipos de materiais, aí então você precisa complementar o pagamento, né, no momento do atendimento. A KERSTIN até deu um exemplo bem bacana, né, de que ela vai todo ano, né, no dentista dela, e aí ele fala assim para ela, né, senhora KERSTIN, a senhora precisa fazer uma prevenção especial anual no seu dente, né, e aí ela vai lá fazer esse procedimento de prevenção anual, onde ela morre aí com pelo menos, né, 1.000 euros, né, para fazer aí o pagamento desse tratamento especial aí preventivo do ano para não ter problemas com os dentes. Então, a questão do copagamento, ela está presente no serviço odontológico. Não faltam dentistas, muito pelo contrário, né, tem bastante. Claro que como os médicos mais localizados nas cidades, mas as pessoas não têm dificuldade de acesso para esse tipo de tratamento. E ainda também tem diferença do seguro privado. O seguro privado tem tentado vender um adicional, né, para o cuidado odontológico para os pacientes. Então, se eles pagam aí um pouco mais, né, no seu prêmio mensal, aí eles têm, então, né, acesso ao tratamento odontológico também. Será que eu esqueci alguma coisa, Larissa e Alessandra? Ela citou um exemplo, né, Bia, de a limpeza dos dentes, por exemplo, 100 euros, né? Uhum. Aí a gente já vê que as próprias taxas são diferentes, mas também os ganhos são, né? Isso, aí tem a diferença, né, porque assim, o que ela falou, né, que os dentistas são muito bem pagos pelas seguradoras, né, é uma área que ganha bem, então a diferença do copagamento está realmente, né, na diferença aí dos materiais e das coisas que vai utilizar. E eles têm duas fontes de pagamento, né, Bia? Uma que é pelo próprio serviço público, então eles recebem ali, e ainda as complementações. Então, eles têm duas fontes de receita. Aham, isso mesmo, acho que foi tudo agora, né? Okay, Kerstin, about the dentist, this is okay, but we have another question from Nivaldo about the payment, about the discount in the payment of employees by the institutional security. They pay 50-50%, employee and the employer, but Yes. It is variable for each kind of profession. For example, who receives less income pay less than who receives more, or is 50-50 for all kind of jobs? 50, 50-50 is basically for all kind of jobs, but if there is a cut in the low wages and in the highest wages. So, for example, they say when you have only the income until 5,000 euros, you have to pay the 50-50 share. After that, there is a fixed highest level you have to pay. And on the other side, we have so-called, we have different job models where you do not work all the day, 5 days a week, and then there you have a smaller share to be insured.
Yes. Okay, I will try to explain, then Larissa help me if I misunderstand some. Nivaldo, a divisão, né, metade, ela é igual para todo mundo, só que aí entra uma métrica, né, estabelecida em relação a quem ganha menos e a quem ganha mais. Quem ganha menos, por exemplo, né, vai chegar até esse teto dos 50% e não vai pagar mais do que isso. Quem ganha mais começa a ter ali linhas, né, taxas de contribuição que vão aumentando conforme o valor que a pessoa recebe. E deixa eu ver o que mais que era. Help me, Larissa, please, if I forgot some. It's okay. Perfect. Okay, Kerstin. Then you will show this contribution now in these slides. Yes, only to add to the question. Here you can see it again. We have this. The different insurances we have to pay, and each insurance has a contribution. And for example, health insurance is okay, when I earn 1,000 euros, yes, and then I have to pay 7.9%, 50% of this, yeah. So, ok, yes. Ok. Se você, deixa eu ver se eu entendi isso direito, tá, gente? Se você recebe 1.000 euros, você vai pagar desses 1.000 euros para o seguro 15,9%. É isso, Larissa? Na verdade, 1.000 euros seria em torno de 7,5%. 7,5%? Aqui no slide está diferente, né? Mas ela falou 7,5%. Acho que é até bom confirmar. Escrito está isso, mas ela falou 7,5%, 7,8%. Eu acho que é bom confirmar. Ok. Kerstin, we have in doubt. You put on this slide 15.9%. This is the total, because this is 7.9% to the employee. Okay, okay. Here you have the total amount. Yes. Then it's 50-50. Okay. Yes. It's our system and how we understand it. So we always speak about, because in fact, as a employer, when I have, for example, a research assistant, I know it's all for the health insurance, and the part of this money I give directly to the health insurance, and the other part I symbolically give it to the employee, and he from his side it goes. So it's a little bit different. No, now it's very clear. I will explain the graphic to the students. Então, turma, se vocês estão vendo aqui no gráfico de contribuição, né, tá diferente aqui a contribuição, por exemplo, para quem está desempregado, ou do seguro de saúde geral, ou do seguro para condição crônica, que estava lá num dos 5 pilares lá do comecinho, e para aposentadoria. Então, olha só. Aqui tá o total que o seguro ele vai receber para cada categoria dessas. Então, por exemplo, os desempregados é 2,4%. Para o seguro de saúde, e só pensando naquela renda lá de 1.000 euros que a Kerstin estava dando exemplo, né? Então, para o seguro saúde, vão 15,9%. Só que esses 15,9% é metade para o empregador, metade para o empregado. Então, o empregado vai ter descontado, né? Dos seus 1.000 euros, aproximadamente 8%, né? Então, só fazer a conta, quanto que é 8% de 1.000, é isso que ele vai pagar para o seguro-saúde com esse salário. Já para a pessoa com condição crônica, o valor é menor, né? 3,05%, e para a aposentadoria, né? 18,6%. Então, tem faixas, né? Estabelecidas de acordo com o que é a renda, que era a pergunta, então, né? Do Nivaldo, e quanto você tem que contribuir. Eu acho que agora está bem claro, né? Kerstin, now it's very clear. Thanks by this slide. Yes. I hope I have it explained correctly, but I think, yes. Beatrice, I need a short rest
to Ok. go out, I wanted to ask if we can make maybe a 5 minutes or 10 Perfect. minutes No pause. problem. Oh, Yes. yes, no problem. Okay. Good. So, Yes. what do you think? How long? What is the best for the students? I think 10 minutes is possible. Yes, Yes, that's to good. get Yeah. a coffee, another to go to the toilet. Yes, Yes. yes. All of us need this. Don't worry. Okay. Yes, good. Yes. Mhm. Então, Vanessinha, você pode fechar, né, um pouquinho o acesso agora, né, para a gente fazer uma pausinha aqui de 10 minutos, e aí, turma que está conosco, né, eu vou pedir então permissão a vocês, né, para a gente fazer essa pausa de 10 minutinhos. A KERSTIN lá na Alemanha está 5 horas à nossa frente, né, então aqui são 10 horas, lá já são 3 horas da tarde, e ela trabalhou a manhã toda, teve uma reunião na hora do almoço, né, do meio-dia, 1 hora, entrou direto aqui com a gente, né, então é uma pausa bem merecida, né, então in 10 minutes we return. You can close your camera and microphone, Kerstin, and Yes. we return in 10 minutes without any problem. Yes. Ok? Então, turma, 10 minutinhos de interrupção e nós já voltamos aqui com a nossa atividade na sala. Vanessa, a gente pode pôr um avisinho ali na transmissão que nós retornamos em 10 minutos? Vanessa, você está aí? Não estou ouvindo você nem vendo você mais? Mandar uma mensagem para ela. Bia, ela escreveu Oi. no chat, sim, prof. Tá aqui. Sim para você estar aí ou sim para que você consegue colocar o aviso lá no chat que a gente volta em poucos minutos? Ela colocou. Beleza. Ela vai colocar Então, no chat. Larissa, se você quiser pegar um cafezinho Também também, é o toalete, né? Aí nós já voltamos. Vou Beleza. fechar aqui, vamos Tá fechar joia, aqui as ok. nossas.
Hello. Hello. You get some coffee? Yes, and some banana. It's good. Ale, faz uma foto nossa agora aqui, ó, que estamos com a Lari. Você já voltou? Para depois a gente colocar na divulgação. Kerstin, I will asking to Alessandra to take a photo of us here in the big size to put on the social net after our presentation. Larissa, okay. Sorriso para foto, Larissa. Okay, Ale? Yes. Yeah? Okay. Yes. Then we can return. Yes. Yes. We are on the transmission now. You can go ahead, Kerstin. Yes. We have a question here for Eduardo again. When I can do this for you before you restart, because it's about the future. Eduardo asks you, Dr. Kerstin, do you believe that co-payments for healthcare services are increasing? And do you believe the German government in the future will invest less resources in public health? So it's difficult to answer in the current situation, as we have COVID and our insurances say to us, okay, the next years we have to find new solutions because the money is decreasing. Before COVID, we had another situation. As you have seen, they collect the money from us, and in the result they had too much money. So in Germany we had a lot of discussion. So what can we do? Where can we improve public health services and so on? Because we have a high employment rate, we have the earnings, the income is good, and we have economic growth. So it depends on the economic situation, and we do not know it exactly now. But the years before, the government was more in the tendency that there is less co-payment for the patients. For example, we had some years ago, every patient had to pay 10 euros each quartal of the year. So when he enters and want to visit the GP or another doctor. This was very problematic. We thought it was very problematic, but then they decided to delete this co-payment, and you have no payment when you want to visit a doctor. And also the co-payment for nursing care has been improved. So the insurers give more money in the system, that we have less private co-payments in nursing care. Nursing care is a specialized area where the patient has to pay more than for doctor care. You have to know. Okay, wait a minute. I will explain this part, okay? Yeah. Eduardo, então, aqui... Primeira coisa que a Kerstin está pontuando é que a situação da pandemia, da Covid-19, mudou as coisas um pouco. O governo vinha num caminho em relação ao seguro de saúde por causa da pandemia, né? Houve aí uma mudança, tanto nos pagamentos quanto na oferta dos serviços, inclusive uma discussão sobre, de fato, né, o futuro aí do sistema de saúde alemão. Então, veja só, antes, né, um tempo atrás, tinha se estabelecido um copagamento para ir ao GP, que é o básico, né, que é o clínico geral de, se não me falha a memória, 10 euros cada vez que você ia fazer uma consulta. Depois, por causa das reclamações, né, porque assim, eles já pagam bastante para os seguros, né, os seguros arrecadam bastante dinheiro e não estavam, então, devolvendo na mesma medida. Aí o governo tirou esse copagamento aí de 10 euros para as consultas.
Por quê? Aí ela faz a relação com a economia do país, né? Eles são um país industrial avançado, de alta renda, quase todas as pessoas são empregadas e ganham bem. Então todo mundo paga e todo mundo tem direito a receber de volta, uma vez que fez o pagamento, né, para esse seguro de saúde. Então não tem porquê, né, ter o copagamento. Essa era a discussão lá. Com a situação da pandemia, né, houve aí uma reflexão, então, sobre o sistema de saúde, e aí agora, então, vou perguntar para a KERSTIN para ela falar um pouco mais sobre isso. Larissa e Alessandra, vocês querem completar alguma coisa nessa resposta, ou eu entendi direito e falei? Okay, KERSTIN, do you comment some about the COVID-19 pandemic? What occurred in this time? This situation made the government think and change some in the way that offer the health care for people, and if it occurs, in what kind of possibilities they try to change. How was this in this moment? Because we know that Germany present less cases of COVID-19 than other parts of the world, as Brazil, for example. What changed in the system because this situation? Okay, there was a lot of change in the situation, but also to give an answer to Eduardo to his question of public health services. In Germany, you can see here the picture we already have discussed a lot about. The sickness fund, the public sickness fund, the private insurance, and then the providers that are in the field. There are a lot of private providers, the physicians and the dentists in ambulatory care, the hospitals. These are both sides are important to understand the COVID situation. And then you have the long-term care. And here, especially in Germany, the public health services are only a small sector in the healthcare system. Yes, they are employees by the municipalities. But they only have disease control, surveillance, and so on. They do not provide health care. Yes, but yes. They have some prevention programs, like examinations of school children and so on. So they provide some, but more on the prevention side. And the public health services in Germany, this system above is very strong, and it's mostly a private provision of healthcare. So it's public funded, but provided by companies or by physicians that are self-employed, you can say, no? But here, this sector is really weak in Germany. Okay, so, let me explain this first, then you go ahead, okay? Então, gente, assim, ó, a KERSTIN retomou explicando aqui pra gente, né, essa organização entre os seguros públicos e privados, né? Então a gente tem aí 42 tipos de seguros privados, os 105 tipos de seguros públicos, né? O cuidado para condição crônica, né, e os serviços públicos de saúde. Então os serviços públicos de saúde, eles estão localizados nos municípios, as pessoas são contratadas pelos municípios, mas o enfoque é aquele que ela falou antes lá da prevenção, por exemplo, saúde do escolar, né? Então, não tem prestação de cuidado de saúde por esses serviços. Não tem, por exemplo, unidades de saúde com consultório, com médicos atendendo. Isso é feito pelos profissionais nos seus locais de trabalho contratados pelos seguros. Então, por exemplo, o médico tem o seu consultório privado, que é contratado pelo seguro, e é lá que a pessoa vai para ser atendida. A mesma coisa o dentista. Então, eles são pagos, né, pelos seguros, tanto público quanto privado, para fazer esse atendimento para as pessoas. Uma outra coisa que eu esqueci de comentar da fala de antes, lembrei agora, que se vocês lembrarem, ela falou, né, dos serviços do enfermeiro. Os serviços do enfermeiro lá, eles também são pagos e eles custam caro porque tem poucos profissionais. A enfermagem lá
na Alemanha, é uma profissão, uma graduação recente. Eles tinham antes somente profissionais técnicos com enfoque para os hospitais para fazer a prestação do cuidado hospitalar. Então, cuidado fora do hospital, por exemplo, em ambulatórios, né, ambulatórios de feridas, curativos, né, para acompanhamento, por exemplo, de estomas, essas coisas que são específicas da profissão, custam caro lá e aí são pagas, né, pelos seguros, mas há uma quantidade pequena ainda, se não me engano, 2 ou 3% só dos profissionais são enfermeiros lá na Alemanha, então esse serviço custa caro. E aí, então, ela retomou a explicação desse sistema para falar agora para a gente, então, como foi a atenção na pandemia. Kerstin, I finished the explanation of the system, then you can go ahead. And yes, now to the pandemic, to answer your question a little bit more. So what have we learned? That we need stronger public health services. This is the first point. The second is, before COVID, we had the discussion that we have to minimize the hospital sector, because Germany has, compared also to the other countries in Europe, a quite high density of hospitals, and the average time a patient stays in a hospital is in Germany longer than in most of the other countries. So before COVID, we had the discussion that we have to close more hospitals. It's too expensive and we have to minimize it. Now in COVID, we say, oh, okay, maybe we have to discuss it new, because when there is a situation like COVID, we can better adapt. This is the first thing to the hospitals. So maybe afterwards, not only public health services, but also the hospitals go out from the crisis more in strength, you can say. Yes. Okay. But the main problem, and it's a problem with the nurses that the pandemic shows us. We had the government gave a huge amount of money to the hospitals that they prepare for COVID-19 cases, that there are free beds when the pandemic is going on, and that there is enough places in the hospitals. What we have learned is, again, that the hospitals provided the places, but not the personnel, because they got a lot of money from the government, but then when they checked, there are no nurses. So we have a huge problem to have enough nurses in this system. Ok, então agora falando, né, sobre a pandemia, né, o que a pandemia fez com que eles aprendessem, né, que eles precisam investir mais no serviço público de saúde. Eles perceberam, né, comparando, né, o que a Kerstin está colocando, é que assim, na Alemanha eles têm muitos hospitais, mais inclusive do que eles precisam, então tem uma oferta enorme, né, de hospitais em comparação aos outros tipos, né, de serviços. Inclusive, ela menciona, né, que na Alemanha, se um paciente vai para o hospital, ele costuma ficar mais tempo hospitalizado do que nos outros países da Europa quando se compara. Então, eles perceberam que eles não precisam de todos esses hospitais, inclusive eles estão refletindo sobre a possibilidade de fechar algumas dessas instituições, porque elas têm alto custo e a resposta, né, que esse serviço dá não é na mesma medida em que o custo, né, para ser mantido, não teria necessidade, né. Entretanto, agora, né, durante o período da pandemia, quando o maior número, né, de casos aconteceu e as pessoas precisaram ser hospitalizadas, haviam os hospitais e haviam os leitos hospitalares para essa hospitalização, entretanto, não havia pessoal para o cuidado dessas pessoas com Covid-19. Então, eles pagam muito, né, para o seguro de saúde, tem a estrutura, mas não tem pessoal para trabalhar, principalmente enfermeiros. Então, isso foi um problema, né, que eles tiveram que administrar durante aí a pandemia da Covid-19. Será que eu esqueci alguma coisa, meninas? Não? Não? Ok. Ok, Kerstin? Good. So I have to check where we go.
Oh, wait. Maybe it's better to explain here a little bit more. I have to switch some slides. We can go back if we would like to go. Here's a... maybe it's good to start here to understand what how a patient pathway is in this German system. I think it's helpful. This is not a pathway like a special disease management program or something like that. It's only how normally patients in the public health system, you can say, in the public insurance system behave, yes? He goes with no gatekeeping where he wants to go, yes? This is what we have learned. I try to make it a little bit bigger. So, because it's so... so no gatekeeping, he can go to ambulatory care, GPs, yeah? And he can also, with no gatekeeping, go to the specialist in ambulatory care, yes? So we have a more weak GP system because the patient has not to go to the GP. This is a problem for us also because there is a problem that too many different professionals are involved and no one knows what the other do. Yes, this is a little bit difficult. But also many patients decide to go to their GP because they know him the best or her, and then also the GPs make referrals for the patients. So, and it's also, we all know, when we have a referral from the GP, we can have much faster a consultation at the specialist. Yeah. Okay. So, KERSTIN, in this explanation, I can see the sets in only one direction. There is no integrated communication system between the GP and the specialists? Yes. Germany has, this is the second problem. We only started to have an electronic patient record, but not all are integrated. So as a patient, also the hospital, when you have an, is it called an admission from hospital? You know, when you go from hospital to home. So the patient is the one who gets some papers and has to bring them to the GP. It's terrible. It's very old school. And maybe you can say, what is the problem? The problem is because we have a diversity of different providers. Hospitals are owned by another provider and each practice is for their own. And so it's difficult to integrate the data. And data protection is always a hot topic discussed in Germany. And then they say, oh, my patient data, you do not transfer it, because there are so many stakeholders and entities in this healthcare system that a patient has to meet. Ok, I will explain. Wait a minute. Então, gente, nesse slide, a KERSTIN está mostrando para a gente como é o fluxo do paciente dentro da rede de cuidados. Então, a primeira coisa que ela chama de atenção é que a rede é muito fragmentada. Em que sentido? O paciente, ele pode entrar no sistema sem uma porta de entrada, né? O médico clínico geral dele, ele não precisa ir, né, nesse profissional para avançar dentro, né, do sistema de cuidados do seguro de saúde que ele tem. Ele pode ir direto no especialista. Então, a fragmentação já começa aí. Entretanto, se ele vai, né, se ele, por exemplo, conhece o médico dele, né, o clínico geral, o médico dele de longo tempo, ele prefere ir lá primeiro, ele pode ir, aí o médico dele, né, o clínico geral, encaminha ele para o especialista. Quando é assim, o fluxo é mais rápido, o paciente consegue acesso ao especialista mais rápido. Mas isso não é obrigatório, né? A pessoa pode ir direto no especialista que ela quer. Qual é o outro problema aqui? Vocês estão vendo que a flechinha, né, ela vai numa única direção, ou seja, não tem referência e contra-referência no sistema. Por mais que os sistemas sejam sistemas já eletrônicos, né, sistemas digitais, eles não fazem a troca de dados por dois motivos, né? Primeiro, porque são muitos tipos diferentes de seguros, portanto, muitos provedores de saúde. Vocês viram lá, né, 105 públicos e mais 42 privados.
adequados, né? Então, cada provedor diferente vai ter o seu sistema, né, de dados em relação ao atendimento daquele seu grupo de pacientes. Então, os sistemas não conversam entre si. E o outro aspecto é a proteção de dados, né? Lá eles levam isso muito a sério e não transitam dados online em rede, porque são muitas pessoas nos diferentes pontos de atenção tendo acesso a esses dados, e aí o médico fala assim, não, os dados do meu paciente eu tenho que proteger, eu não vou colocar, né, numa rede para ficar disponível para outras pessoas. Então, tem o problema da fragmentação, né, da não conversa, digamos assim, né, não tem assim longitudinalidade, porque o paciente foi para o hospital, né, para o médico dele saber que ele foi para o hospital, o próprio paciente tem que pegar o seu prontuáriozinho na mão, né, ir lá até o médico contar a sua história, senão ele não fica sabendo. Então, não tem longitudinalidade, não tem essa integralidade, né, entre os profissionais, não tem referência e contra-referência, ou seja, o serviço ele é bastante fragmentado. Será que eu esqueci alguma coisa? Não? Ok. Ok, Kerstin. Okay, so let me check. Here it is a little bit cleared. It is what we have already discussed, Beatrice. Healthcare is strongly separated at first by the sectors. We have the public health, ambulatory, specialized, primary, inpatient. Yes, so they do not interact quite well, or it's a specialty in Germany that it's so separated. It's not a problem that only we have, but it's much more than in other countries. All these sectors are organized differently, also in kind of planning. Who is the person or the entity in charge who plans the hospitals? It's the state. Who is the person in charge who plans the practices of doctors? It's a totally another body. So it's also here very complicated to have an integrated system. Yes. And this fragmentation, you have already told to the students, this affects also the healthcare quality, because it's a problem for the continuity, for the coordination, and of course for the efficiency. So these are the main problems maybe of a really rich system, yes, but it's the organization is quite problematic. Yeah. Okay. And another question, to complement the first one, and then I go in this, the number of physicians are fewer in these times now because this situation that we are talking, the general practitioners in relation to the other ones? We can show it. I have numbers here. We go here. Let's check here. Hospital physicians. In hospitals, we have 167,000, 68,000 physicians. And then we switch to, we have a little bit less physicians in outpatient and ambulatory care. And here we have some imbalance. Most physicians would like to work as specialists because they earn more when they have another specialty. And the GPs, the general practitioners, are only a part, quite the half of the specialists. So, yeah. Então, gente, em relação a tudo isso que a Kerstin está falando, eu perguntei a ela, porque me parece que ela falou antes, eu esqueci de comentar com vocês, que também tinha o problema de que hoje tem menos médicos clínicos gerais, né, por conta de que se eles fazem uma especialidade, eles ganham mais, né, do seguro de saúde. Então, e vocês podem ver aqui pelos números, né, 55 mil contra 95 mil no cuidado ambulatorial, né, aqui sem falar do trabalho, né, nos hospitais, mas de consultórios mesmo, né, onde eles atendem os pacientes para os planos de saúde. Então, quase o dobro de especialistas do que de médicos clínicos gerais, né. Então, isso também é um problema, né, porque cada vez menos as pessoas têm menos acesso e menos profissionais à disposição quando eles precisam de um clínico geral, né, para o cuidado em relação ao número de especialistas que eles têm. Ok, Kerstin, you can go to the other slide, then I will comment about what you told by for the hospitals? No, the last one that you are talking about the
Let's hear. Yes. Yes, this one. E aqui, então, a KERSTIN falou, eu já tinha comentado um pouco antes com vocês, né, a respeito da separação entre os serviços dentro da rede, né, então ela está aqui dando esse enfoque, né, que além do fluxo do paciente dentro da rede ser fragmentado, os serviços também são fragmentados, né, ou seja, cada um enfoca no seu objetivo, né, sem que haja um diálogo entre eles. Então, a saúde pública é a saúde pública, o cuidado ambulatorial é o cuidado ambulatorial, o cuidado especializado é o especializado e o hospital é o hospital, cada um com o seu enfoque sem necessariamente, né, relação entre eles. E mais do que isso, a organização dos planos também é fragmentada. Então, por exemplo, quem planeja o cuidado é um time, quem se responsabiliza por pensar no financiamento para aquele cuidado é outro, quem organiza é outro e quem faz a gestão é ainda um outro. Então, quer dizer, isso faz com que o sistema seja extremamente fragmentado e essa fragmentação afeta os princípios da atenção primária, que é o nosso enfoque aqui da disciplina, né? Por quê? Porque a coordenação do cuidado, né, fica difícil de acontecer num sistema como esse, a qualidade do cuidado diminui, né, num sistema assim tão fragmentado e a eficiência das respostas também é afetada por isso, né? Então, em geral, a avaliação dos serviços é boa, né, do quem tem, né, o seu plano de saúde avalia bem esses serviços, mas há alguns relatos, né, mostrando que tem dificuldades, principalmente nas áreas rurais, que são as áreas mais afetadas, né, em relação a acesso e qualidade do serviço prestado. Ok, KERSTIN? Yes, open your microphone. Okay. Only to have the full picture, the hospitals are planned by the states, so the states are responsible for this planning. And okay, but we have already discussed this. And here you can see, I try to make it a little bit bigger to understand. This is who owns the hospitals in Germany, yeah? Who is the provider? 30% are public hospitals. It are mainly the municipalities are the providers. And then we have private hospitals are 40% nearly, yes? It's private for-profit providers. And then in Germany we have also a lot of non-profit hospitals, for example, from Caritas or Diakonie and so on, private non-profit providers. This is the diversity of providerships of hospitals. And when in the right picture, you can see the proportions in terms of beds in hospitals. So we have public hospitals have only a share of 30%, but they hold nearly half of the beds in hospitals. Interesting. Então, turma, olhem só aqui nos dois gráficos, né, como que está a divisão da atenção hospitalar, né, oferecida para os alemães. Em cinza, vocês têm o serviço público, então quase 30%. Em laranja, os seguros privados, quase 40%, e o restante em azul é o serviço filantrópico. Então, eles têm bastante oferta de serviço, né, por meio da filantropia. Então, ela citou a Caritas, né, que eu acho que todo mundo aqui no Brasil já ouviu, mas, claro, outros tipos, né, de instituições que oferecem serviço filantrópico. Por outro lado, ela está comparando no gráfico à direita a oferta de leitos hospitalares, né? Vejam ali que o serviço público oferta menos do que os demais, né, em relação ao número de hospitais. Por outro lado, mais de quase 50%, né, dos leitos hospitalares estão nos hospitais públicos, enquanto que a menor quantidade está nos seguros privados e nos serviços filantrópicos. Thank you. Okay, the physicians we had. The physicians are nearly 100% private for profit.
organized, and also we have a high share of one physician only practices, very small consultorios, you can say. Yes, but to attract more physicians also in the next generations, we have learned that the medical students would prefer to not be self-employed with their own practice, but to work together with other physicians, maybe also other health professionals. So we have an increasing share of group practices, or also small, you can say, medical centers where different physicians work together. Então, uma mudança, né, que foi percebida em relação aos médicos especificamente é que, usualmente, os médicos trabalham por conta própria, né, no seu próprio consultório, sozinhos, né, prestando, então, serviço para o plano de saúde, seja o público, sejam os privados. Mas, nos últimos tempos, né, o que eles têm observado é que os médicos novos, né, formados há menos tempo, não querem mais trabalhar por conta própria, né, sozinhos nos seus consultórios, e têm se juntado num grupo e criado, então, centros de saúde com mais profissionais, né, trabalhando, então, junto nessas unidades, ao invés de sozinhos nos seus consultórios. And according to an analysis we did the last week, we only know from 16, yes, centers, primary care centers provided by municipalities. Ok, então, 60, Larissa, me ajude aqui, 16, não, I can write it down here. KERSTIN, could you repeat the percentage? Is it 16 or 60? 16. 16. 60 health centers. In the municipalities. Owned by municipalities. Ok, então o que a KERSTIN está dizendo aqui, né, é que agora tem um aumento, então, né, 16% dos centros de saúde são dos municípios agora, né, onde reúnem, então, esses profissionais para fazer as consultas, né, o cuidado para o seguro público de saúde, mostly, KERSTIN, for the public health insurance, or they are for the private ones too, these 16? Good that you ask. All institutions are open for all. For all, okay. Yes, okay. We do not have that a privately insured person and the publicly insured parent go to the same doctor in Germany. Ok, yes? Então, gente, essas unidades atendem todos os tipos de seguros, não só os seguros, não só o seguro público, ok? Não há diferença no acesso, né, dos serviços para o tipo de seguro na Alemanha. Only the very renowned specialists like Professor, Doctor at the Charité in Berlin decides maybe not to work with public insured patients, but it's only a small proportion of the best doctors in. Ok. Yeah. Então, o que a KERSTIN está dizendo, gente, é que assim, o top, né, o último biscoito do pacote aí pra gente, né, fazer aqui a correlação, escolhe não atender mais o seguro público de saúde, mas isso são muito poucos médicos, aqueles assim, muito, né, assim, com muita, né, expertise, digamos assim, que optam, né, podem fazer essa opção de não atender mais o seguro público de saúde e ficam atendendo, então, só o seguro privado. Yes. Okay, so we have it, we learned it. So, but what is primary care in Germany? When you talk with German people, they do not know the term primary care often, because they know only GP care. But of course, we have in ambulatory care, not integrated with the GP, we have also the other primary care professionals. And so we have the dentists also, we have pharmacists, all in private practices. We have psychotherapists practices. We have midwife in
another practice, and so on and so on. And we have home care services. This is where the nurses are. And these are all separated organizations. We have also practices with speech and language therapists, with occupational therapists, pedicurists, and so on and so on. So we have the whole spectrum of the primary health care workforce, but they are in really small. There's 1 to 2 person in one practice in really a very fragmented system, again, you can say. Yeah. And here again, we have, these physicians, mostly all, Beatrice, as I said to you, that are in the public insurance system organized. Most of the physicians are. And from them, nearly the half work as family physician in primary care. Ok, então, gente, sobre a atenção primária, né, que é o enfoque aqui da nossa disciplina, né, o que a KERSTIN começa contando pra gente é que se você perguntar a um cidadão qualquer alemão, né, um cidadão da vida, assim, comum, o que é primary care, ele não vai saber dizer, porque o que eles têm é o GP care, né, o General Practitioner Care, ou seja, é o cuidado recebido na clínica do médico geral. Então, se perguntar, né, o que é atenção primária, lá as pessoas não vão saber dizer. Embora, né, o que eles ofereçam lá na clínica, né, no consultório particular do profissional que está prestando cuidado, seja um cuidado da atenção primária, as pessoas não reconhecem esse cuidado dessa maneira, com essa denominação, com essa terminologia. Por exemplo, todos os tipos de profissionais atendem, né, a população nesse cuidado ambulatorial nos seus consultórios privados, né? Aí está citado, né, no slide o nutricionista, o fisioterapeuta, o dentista, o médico, né? Todo tipo de profissional. Mas isso não é visto como atenção primária, né? E apenas um pequeno número nas cidades muito pequenininhas, né? Com 1 ou 2 profissionais só, trabalham como médico de família na atenção primária. Então, realmente é uma quantidade assim bastante pequena. Mm-hmm. And in primary healthcare, the doctors, the family physicians are not only GPs, general practitioners, but a high proportion are internists. They are specialized in internal medicine. Yeah. O que a KERSTIN está colocando é que, então, desses profissionais que trabalham como médicos de família na atenção primária, boa parte deles não tem a formação de clínica geral, mas da medicina interna, né? Que, aliás, aqui no Brasil é bastante utilizado, né? O termo medicina interna para o nome das residências, né? Então, quando o médico se forma, ele vai fazer a residência, ele, às vezes, o nome da residência é clínica médica, às vezes é medicina interna, e aqui no Brasil são tomados como sinônimo, né? E aí a pessoa faz essa residência e depois, pelo público, é conhecido como clínico geral, né? Que não é o nome apropriado, mas é o nome, enfim, popular com que todo mundo conhece esse profissional, né? Ok, KERSTIN? Yes. Whilst the hospitals are planned by the states where they are, then we have another planning system to plan for primary and also specialized care in practices. Here it's the physicians by themselves in their associations that they do the planning for the state. So we have local associations of the physicians that are organized in the statutory health insurance, in the public health insurance, and they are responsible, therefore, that they guarantee the availability of enough physician practices in each part of the country. And therefore, they give out the so-called doctor seats. So this is a place where you can open a practice, a GP practice, for example. Yeah, and this association steers all the process. They say how many doctor seats are available. In some places, like physiotherapists, we have more
doctors or psychologists that are interested to open a praxis, but then this association says, no, here is no free seat, because you know, in Berlin all would stay in Berlin, they have studied in Berlin, and they would say, okay, then so, and this is the seats and the regulation. And in rural areas here, as we had it, the GP seats are often unfilled because the young GPs are not so interested to go to the rural areas. It's similar like in Brazil. But this is the way they regulate it. Okay, so interesting, Kerstin. I will try to explain to the students now. Na Alemanha, gente, pelo que a Kerstin acabou de falar agora, vocês podem entender que o cuidado em saúde ele é ainda muito voltado para o profissional médico, que acaba sendo quem determina a necessidade dos serviços, como e quando os serviços vão ser oferecidos. Então, ela está trazendo aqui para a gente o exemplo, né, de que em cada localidade, né, os médicos se organizam, né, numa associação local dos médicos, né, que são responsáveis por fazer o estudo, digamos assim, da necessidade de se implantar um novo serviço ou de aumentar o tamanho de determinados serviços naquele determinado local. Então, por exemplo, né, outros profissionais ou profissionais mais novos podem propor abrir uma clínica, né, oferecer o cuidado de saúde, por exemplo, num determinado bairro de Berlim. Aí essa associação vai dizer, não, aqui não precisa, aqui já tem o número suficiente de profissionais. Por outro lado, nas áreas rurais, onde de fato precisa colocar outros profissionais, o que acontece, né? Os mais jovens, os que estão formando agora, não têm interesse de ir para essas áreas e não vão, então tem falta de profissionais nas áreas mais distantes e rurais. Porém, né, esses locais, né, para colocar os vazios, digamos assim, né, de assistência, para se colocar profissionais, eles são determinados, então, privativamente por essa associação de médicos, né? Então, eles que aprovam a abertura, digamos assim, de um novo serviço num determinado local. Larissa, será que eu entendi direito? Yes? Okay then, Kerstin. No, yes. I think I will lose something, but okay, Larissa says that I understand. For me also it sounds good, because I can understand what you talk about, and so it's okay. So here you can see, maybe this gives an idea, the distance to the nearest GP in meters. It's a little bit older, yes. That's here can you see the more difficult is it in the here in these areas. These are the rural areas, as we have told, and here, yes. But yeah, I think it's some are really problematic and they have some problems, but often it is, you can see in larger cities, yeah, is nearly 19% of the population has in a square of 1 kilometer the next GP. So it's normally very dense. It is measured in kilometers, 1 kilometer, and in time, in minutes, okay? This is in kilometers, yes. Or here. No, but the time is in minutes. No, there's no time. There's no time. It's all in meters. All in meters, ok. Then I will explain to the students. Então, gente, vejam aqui o mapinha, né? Vocês têm desde um salmãozinho clarinho até um quase marrom telha aí nessa variação de tons de laranja. Então, o que o mapa está mostrando? A distância para você acessar um médico, né? Um GP, um General Practitioner, para o seu cuidado. Então, vocês podem ver onde que
está mais pintado de marrom. Se lembrar lá do mapinha do começo, da distribuição da população, vocês vão ver que aqui naquela área, né, mais rural, mais do norte, né, e a leste que tem maior dificuldade de acesso. Então, a medida começa com 300 metros, então a menor dificuldade, né, de acesso entre 300 e 500 metros e a maior mais de 3 quilômetros. Então, esses, né, marronzinho telha aqui mais escuro, mais de 3 quilômetros para o acesso. Então, o que vocês podem ver, né, aqui nas barrinhas verdes? A área rural, né, é aquela que é a menor barrinha embaixo, ou seja, a que tem maior dificuldade de acesso, e as grandes cidades na maior barrinha, aquelas que o cuidado está mais perto das pessoas, né, que a pessoa então chega até o profissional tendo que andar aí somente entre 300 e 500 metros, ou seja, uma quadra e já está sendo atendido, enquanto que nas áreas rurais, né, é de 3 quilômetros ou 3,5 quilômetros para conseguir esse acesso, né. Pensando nas dimensões geográficas aqui do Brasil, até que é pouco, né, se a gente pensa aqui que às vezes para ir fazer o tratamento médico a pessoa entra num carro e anda 2 ou 3 horas para chegar até o seu centro de saúde, né, é quase nada, é a distância aqui dos nossos bairros de Cascavel, né, para chegar até a unidade de atenção primária. KERSTIN, I will doing a parallel with Brazil, because this last distance for you is our common distance here in Brazil to get access to primary health care. Yes. Good. Okay. I think we have it learned now. Every patient has a free choice of doctor, we already know. Also of the GP, I can choose the GP I would like to see. The most GPs are self-employed and they have lower salaries compared to the medical specialists. Yeah. And this is another specialty in Germany. GPs are supported by so-called physician assistants. These are technical personnel that has a 3-year dual training on the job and in a school, and they are employed by the GP and do some assistance, prepare the patient, to measure the blood pressure, for example, to give the vaccination and so on. But they are not nurses. They do also the administration of the practice. Okay. This is important. Gente, aqui a KERSTIN está comentando com a gente, né, que reforçando, inclusive, que qualquer paciente pode livremente escolher qualquer médico que ele queira para ser o seu médico. E também o seu general practitioner, né? Então, ele pode escolher um e continuar com aquele o resto da vida, ou trocar tantas vezes quantas ele queira, né? Até que ele ache um que seja o médico, digamos assim, de confiança dele. Também que a maior parte, então, dos médicos são, né, donos do seu próprio consultório, e que eles ganham menos em comparação com os especialistas. Né? Então, o GP, o General Practitioner, ele ganha menos que o médico que fez a especialidade. E que eles têm ajuda, né, nas suas clínicas do Physician Assistant. Mas aqui a KERSTIN chama atenção, como ela conhece o nosso sistema, que a gente não confunda o Physician Assistant com o nosso técnico de enfermagem, por exemplo. Eles fazem algumas coisas que são da atribuição da equipe de enfermagem aqui no Brasil, como, por exemplo, medir a pressão sanguínea, aplicar a vacina, mas eles também são os responsáveis por administrar aquele consultório médico. Então, é uma profissão diferente, né? Não é a mesma coisa. E aí, eles são, então, né, empregados pelo médico na sua clínica. KERSTIN, do you know the difference between the salary of a GP and a specialist for our students have an idea? Oh, I'm not so good in numbers and figures. So this is always my problem. I have to make a search. I'm not sure, but the GP earns maybe 10,000 euros and more, and the specialist, it depends. I have to look. Okay, yeah. But in times, for example, 1, 2, 3 times more, the specialist earns 3 or 4 times more than the GP, some like this, or not in this relation? I do not know. It's better to check it. And okay.
give you the information later. Okay. German people are famous for not talking about how much they earn. I know this. Yes. Yes, you do not know. I will tell this for the students, sorry, but I can lose the joke. But it's also difficult for us. We do not know because it depends on how many patients he has and so on. No, so it's really not so easy to know what a German GP earns because they do not have salaries normally. Okay. They are paid by the performances they do. Eu perguntei para a KERSTIN se ela tinha ideia, né, dessa diferença de salário, então, entre o General Practitioner e os médicos especialistas, né, e aí ela falou para mim que ela não é boa, né, com esses números, que ela não tem muita ideia sobre isso. Aí eu brinquei com ela que a gente sabe que o povo alemão é famoso por não querer contar quanto ganha, né. Ok, KERSTIN. Okay, so we check. Genau, the nurses and other health professionals usually don't work in primary care practices. Maybe it's an interesting point. This physician assistants, this is for me, as I'm interested in the further development of nursing, it's a problem. But the GPs, they would like to, for them it's better to make a bachelor for physician assistants than to integrate a nurse. Why is it? It's important to understand. The assistant of the GP was traditionally his wife. Yes, this is the person who manages the practice, who deals with the patients, makes the first reception and so on, and assists his men. And so historically, the assistants are so the physician has the say. But a nurse is her own profession, has a professional ethics, and so on and so on. And this is not so interesting for our physicians. I would say this is a problem. Okay. But of course, they have a well-established relationships with the physician assistants. And the doctors decide about the curriculars of the physician assistant and so on. So it's really, it's like a semi-profession that is perfectly fits to a physician. Okay. And so when you say, but a nurse could do more because she's more skilled in clinical practice and so on, so it's not so interesting because he loses some influence, you can say. Ok, então aqui a KERSTIN fez uma parte importante para explicar, né, por que é que o General Practitioner trabalha com o Physician Assistant e não com o enfermeiro, por exemplo. Porque o enfermeiro, ele seria, né, e a KERSTIN estuda isso, então ela tem interesse, né, que a profissão se desenvolva naquele país, mas para o médico seria mais difícil trabalhar com o enfermeiro, por quê? Porque, tradicionalmente, o Physician Assistant do General Practitioner que trabalha sozinho é a sua esposa. Então, ela é que aprende, né, a ser a Physician Assistant e gerencia o consultório e faz, né, porque, assim, eles tanto podem aprender pelo trabalho e buscar a formação complementar, quanto podem ir fazer a formação de Physician Assistant e arrumar o emprego depois. Então, para o médico é mais interessante esse arranjo, né, de ele trabalhar com uma pessoa próxima ou até de determinar, né, a formação, o currículo desse Physician Assistant, em que ele pode exercer influência, né, para o funcionamento cotidiano da sua clínica. Ao contrário, se tem um enfermeiro trabalhando com ele, é uma relação de igual para igual, porque o enfermeiro tem a sua própria formação, tem a sua ética, tem a sua competência clínica, então ele é um profissional autônomo em coexistência com esse médico dentro do consultório, ou seja, a influência do médico sobre esse profissional é menor, então eles não têm interesse, né, em ter o enfermeiro trabalhando no consultório com eles, porque eles perdem influência nesse caso. I explained correctly, KERSTIN? Yes, you explained correct. I think it's good to understand it, yeah? And nurses are also involved, but the GPs,
we have physicians in primary healthcare, they make not only a referral, but they prescribe if more nursing care is needed. So a nurse, that when I want to have nursing care, I need a prescription from a GP that I need nursing care. Ok. Yeah. Então, olha só que interessante, né? O que a KERSTIN está dizendo é que, se por acaso ela precisar de cuidados de enfermagem do enfermeiro, ele também é um outro profissional que o GP vai fazer a referência para o cuidado, como se fosse para um outro especialista qualquer. Então, ela vai precisar da prescrição do General Practitioner, de que ela precisa dos cuidados do enfermeiro para ela ir até o enfermeiro e receber esses cuidados. Yes, and this is also the reason, maybe it's from a curative focus of the GPs, and nurses are more involved when there is wound care or I have a terminal patient and so on. So it's mostly the nurses in Germany are focused on the really ill, old and very complex cases. Então, esse é o motivo, né, pelo qual os enfermeiros lá na Alemanha têm o enfoque mais no cuidado curativo. Então, se a pessoa precisa trocar curativos, por exemplo, né, curativos mesmo de cirurgia, de feridas, enfim, né, então ela vai atuar nesse sentido. Ou se um paciente está demandando cuidados paliativos, que precisa administrar medicação e, enfim, fazer outros cuidados, então o enfoque, né, do enfermeiro, ele é mais nesse aspecto, né, da atenção curativa ao paciente do que outras áreas, né, de atenção à saúde. E, inclusive, é por isso, né, que o enfermeiro agora, né, lá na Alemanha, atua mais na atenção domiciliar, no home care, né, no cuidado da pessoa com condição crônica e do cuidado paliativo do que em outras áreas. Is it okay, KERSTIN? Yes, this is perfect. Okay. This is perfect. And so the students can understand that the nurses are organized in home care services, and these home care services are to some part public, but most also private non-profit. And then they refinance it by the prescriptions of the physician, then the public health insurance pays, or they provide also low-level care like support with the activities of daily living and so on, and organize also this help services in the home area. Yes. Então, para os planos de saúde, né, tanto o público quanto os dos seguros privados, é interessante, né, manter as pessoas em casa para receber esse cuidado, pagar o enfermeiro para fazer isso, né, em relação ao custo em relação ao custo que o plano de saúde tem, né, para manter esse cuidado, acaba ficando mais barato, né, fazer esse cuidado em casa, pagando o enfermeiro para fazer esse cuidado lá, e também demandado, né, pelo médico que tipo de cuidado, né, que aquela pessoa precisa, e aí vai ser prestado, né, pelo profissional e vai ser pago pelo seguro, né, tanto o público quanto o privado, o serviço que o profissional vai oferecer, então, no home service. Okay, I have to take a look what we already know. Yeah. Okay, we have a strong professional separatism. Also, not also a fragmentation in the system, but the professionals are separated. This is really a problem in Germany. In the primary health care, it's not in the hospital, because there they have to work together, but in primary health care. And yes, and it's for all allied health professionals, also physiotherapists, we need a prescription of a physician. And only one group is an exemption. These are the care-dependent persons, because the nurses are more in there and more involved, and there they have more competences and are allowed to do more and to organize more around the care of these persons. Yes. But I think you have already said this. Wait a minute. A KERSTIN está dizendo, gente, que assim, além do sistema ser fragmentado, há uma separação muito grande também entre as profissões na atenção primária. No hospital não, né? No hospital eles são obrigados a trabalhar junto, mas no cuidado ambulatorial, na atenção primária, é tudo separado. O trabalho do enfermeiro, o trabalho do fisioterapeuta, e inclusive, né, o trabalho do fisioterapeuta também precisa
da prescrição médica, com exceção para as pessoas que são consideradas pessoas com condição crônica, que têm dependência de cuidados. Nesses casos, a enfermeira tem mais autonomia, porque justamente é ela quem está lá prestando cuidado, né? Ela sabe o que o paciente precisa, então ela tem mais autonomia para o cuidado. Então, além, né, de o sistema em rede ser fragmentado, também as profissões atuam de forma fragmentada dentro da prestação de cuidados, principalmente na atenção primária. And maybe it's important to say this last point, that we know about the problems and we have also a good political interest in health politics to come to more robust primary healthcare centers or something like that. But in this system, it's so difficult to organize, and there is no clear vision how to come to a more a comprehensive primary healthcare model. Então, mesmo, né, que haja interesse político, por exemplo, né, em fazer algumas determinadas mudanças no sistema, como, por exemplo, né, tornar o sistema um sistema mais integral, né, para oferecer o cuidado, é difícil, né, de fazer mudanças na visão que as pessoas têm, né, do seu cuidado de saúde em relação à compreensão do que seja a atenção primária. And also in international comparisons, here Germany is the level of primary care orientation in Germany is only medium. Despite we have seen that there are a lot of GPs, and it's not far away from my home to visit a GP. Yes, but it's we have other countries like Spain or the UK. Beatrice and me know, and then they have much better primary care orientation in their health systems. Então, o que a KERSTIN está mostrando aqui nesse gráfico, né, gente, é a orientação que os países têm para a atenção primária, né? A gente sabe que quanto mais orientado a atenção primária um serviço mais efetivo ele se torna, porque a atenção primária, de fato, é a porta de entrada, né? Nós discutimos, inclusive, na disciplina, que em torno de 80%, né, dos problemas de saúde podem ser resolvidos na atenção primária, ficando os restantes 20% para os demais níveis de atenção. Então, se você investe de fato na atenção primária, você tem melhores resultados de saúde. Então, esse gráfico está mostrando isso. Em verde estão aqueles países em que a atenção primária é mais desenvolvida e, de fato, é ela que é a organizadora do serviço de saúde, que atua como a porta de entrada, que é resolutiva, tem maior qualidade. Em amarelo estão aqueles, né, no nível médio de orientação para atenção primária, é onde a Alemanha se encontra, né? E em vermelho estão aqueles que não têm orientação nenhuma para atenção primária, ou seja, a atenção primária praticamente inexiste nesses países, né? Então, eles se encontram, né, nesse nível intermediário em função de que a atenção, né, de tudo isso que a gente já conversou hoje aqui, né? Da maneira como ela é organizada, da fragmentação existente no sistema e tudo mais. Ok? Yes. And is also interested to give more tasks from the doctors to the nurses. But in this situation, you know, it's difficult to organize because they do not work together. So it's not easy to design new roles of nurses because of the separation. And this is also here to see that here is, we have in the last years, no task shifting from GPs to nurses in Germany. In other countries we have, but here in Germany, not. And maybe it's good to have another explanation here. It's because how is the system organized? You can see what is the difficulty to bring a more multi-professional primary healthcare system in the flow. We have one committee that decides for Germany what procedures can be reimbursed by the social health insurance. Yes? And in this committee, it is only, we have the insurers themselves. I can make it a little bit bigger. Yes. So this decide what, for example, a nurse is allowed to do in primary care. So, and this gremium, there are representatives from the insurance funds. Yes, of course, the payers. We have representatives from the hospitals, and we have representatives from the doctors, and also as advisory members, patient representatives.
Ok. But we have no nurses, no physiotherapists, and so on. So in the highest political gremium that decides, for example, which procedures a nurse can do, there is no nurse. Okay. And so it is very difficult in this system to organize things like a task shifting from doctors to nurses. Ok, então a KERSTIN está explicando aqui, gente, que para decidir a respeito, né, do serviço de saúde, para fazer o planejamento, né, sobre o que vai acontecer, né, na prestação de cuidados, existe um comitê federal, e esse comitê ele é formado pelo serviço de saúde, pelos fundos do serviço de saúde, ele tem a participação dos hospitais públicos e privados, tem representantes dos ambulatórios, né, tanto médicos quanto os GPs e especialistas e os dentistas, tem representantes dos pacientes, né, mais ou menos como se fosse aqui o nosso conselho de saúde, né, que a gente tem aí os representantes, só que a gente tem paridade na representação, né, e aqui, como ela está mostrando, né, os 103 fundos de saúde públicos, né, vão estar aí participando, os hospitais, os ambulatórios, mas assim, outros profissionais, né, como os enfermeiros, os nutricionistas, os fisioterapeutas, enfim, não fazem parte desse grupo decisor, né, e portanto, quem decide o que os outros profissionais vão fazer, vão ser esses membros, né, desse comitê que vão planejar e dizer, né, qual serviço vai ser oferecido. Então, isso é um problema, né, porque você poderia, por exemplo, fazer uma divisão de tarefas entre médicos e enfermeiros, por exemplo, para atender de uma maneira mais ampla a população, principalmente aqueles daquelas áreas remotas, rurais, né, com a dificuldade de acesso, mas isso não acontece porque o enfermeiro não está lá se fazendo representar nesse comitê para dizer, ei, eu estou aqui, né, eu posso fazer isso. Tem uma limitação de acesso, então, para os outros profissionais. Okay, good. Beatrice, do we have 3 hours? For me, we can now discuss a little bit, but I think we planned 3 hours, I think. Yes, I don't know, let me ask to the students. Gente, vocês têm mais perguntas para fazer aqui para a KERSTIN? Nós já estamos aqui, né, há 3 horas falando, então se vocês têm mais perguntas, coloquem aqui no chat, senão a gente já vai se encaminhando, né, para fazer o fechamento aqui da nossa manhã. Então, só para fechar a compreensão sobre o sistema, né? Então, vocês viram aqui hoje que o sistema de saúde alemão é um sistema, então, de seguros de saúde. Esses seguros de saúde, eles são organizados por grupos de trabalhadores, né? Então, hoje, atualmente, né, em torno de 103 seguros públicos de saúde e 42 seguros privados, né? As pessoas podem escolher para qual seguro elas vão. Esses seguros, eles compram serviços, né, dos profissionais de saúde. Então, nós temos aí os médicos nos seus consultórios, né, particulares, prestando esse serviço de saúde para as pessoas que podem escolher em qual profissional eles vão, né, e aí pago por esse seguro. Eles vão ter descontado, então, da sua folha de pagamento, né, 50% do valor que tem que ser pago para o seguro para o trabalhador, 50% para a empresa. O desconto, né, ele é estabelecido, então, de acordo com a faixa de salário das pessoas, né, o nível de contribuição, e é variável, né? A mais recente mudança, né, foi para o cuidado, então, com as pessoas com condição crônica, e de uma maneira geral, eu acho que a gente cobriu aqui, né, todos os tópicos que foram abordados. Mais algum questionamento aqui para a KERSTIN, senão eu já vou ir fazendo encerramentos, agradecimentos. Não estou vendo mais nada aqui no nosso chat.
Okay, KERSTIN, I try to do a summary about what we speak in this morning to the students. I think we cover all in this period. We talk about how the system is organized, about primary health care, how the professions are working in this, and then I think we can finish your presentation now. I need to say to you, thank you very much by your presence with us today. It was a pleasure. You explained very well. The students are praising you by your English. Most of them can understand you. You speak slowly, very well. Then it was a perfect time again that you stay with us. Thank you very much. I thank you, and yeah, I hope to see you sometime in Bielefeld, I would say. Yes, we are waiting for this. Yes, we are waiting, and thank you, and have a good weekend, and so on. All the best to you. Yes? Okay. Bye-bye. Bye. Thank you, Larissa, for your help. Thank you, Larissa. But nem precisamos ajudar muito, né, Alessandra? A gente assistiu mais, a Bia deu conta aí. A Bia é excelente. Okay. Beatrice, your English is so good. You do not need Larissa anymore sometimes. Eu já falei que quando eu precisar, ela me substitui. Okay. Obrigada, Kersti. Um abraço. Because you are friends, you are saying this. Bye. Bye. Thank you.